Okay, I guess the recording we started. So here are two problems. I will try to discuss some more possible. Next page. And by the way, if you I guess someone has shared an image. What is this image regarding to? Any sort of problem? Any question there? Let me download the image. We will have to code from scratch in our exam tomorrow. No, you don't have to code from the scratch. You just have to use the code and modify them a bit. Okay. We will see. Sir, you are going to give us the code and then we are going to modify it. Is it something like that? The codes are already being provided. If you have a look on Bugs, you will see the lab sheets and the codes are already provided. Have you? Sir, I'm also having another problem. While I am actually downloading the codes from Bugs, I cannot open it by MATLAB, sir. For some reason. এটা মানে কোডটা আর কি কি বলেন এটা মানে স্যার কোডটা আর কি আমরা দেখতে পাচ্ছি ওয়ার্ডে না আর কি হয় হ্যাঁ আমার ওই সমস্যা হয়েছিল ওইটা ওপেন করলে আপনার কোডটা আর কি স্যার আপনার কোডটা আর কি স্যার দেখাই মানে আপনি যে কোডগুলো প্রোভাইড করছেন ওগুলো আর কি স্যার আমি স্যার দেখতেও পাচ্ছি না স্যার পুরো স্যার নিজে থেকে স্যার পরে স্ক্র্যাচ করে স্যার কোড করছি ওগুলো তো পিডিএফ করা আছে ওগুলো তো তোমার ডাউনলোড ওইভাবে মানে ডাউনলোড করে কপি করে দেন করতে হবে ওটা তো পিডিএফ করা ওটা তো আর স্ক্রিপ্ট ফাইল না তো সেই ক্ষেত্রে তো ম্যাটল্যাব ওপেন হবে না .m ফাইলগুলো শেয়ার করা আছে .m ফাইলগুলো তো শেয়ার করা আছে হ্যাঁ আপনি স্যার হইতেছে .m ফাইলগুলো শেয়ার করছেন যে মানে কোড করা ফাইলগুলো ওগুলাই আর কি স্যার খুলতে পারছি না দ্যাটস দ্য প্রবলেম ল্যাব শিটে ওপেন দিলে তারপর যদি ওটা সিলেক্ট করা যায় তারপর ওপেন হয় এমনি হয় না আর কি এমনি দিলে হ্যাঁ মানে যেমন ধরেন আমাদের কমন যেই ফাইলগুলো ওগুলো তো কমন সফটওয়্যার দিয়ে ওপেন হয় এখন .m ফাইলগুলো আপনাকে একবার চিনাই দিতে হবে যে ওগুলো ম্যাটল্যাব দিয়ে ওপেন করতে হবে হ্যাঁ তখন ওগুলো এটা তো মানে সিম্পলি যে ম্যাটল্যাব থেকে স্যার ওপেন অপশনে গেলে স্যার এমনি স্যার ই হয়ে যায় কোডটা চলে স্যার হ্যাঁ বা ম্যাটল্যাব থেকে আপনি চাইলে ড্র্যাগ এন্ড ড্রপ করেও চালাতে পারেন অসুবিধা নেই ঠিক আছে আমাদের ল্যাবগুলো জমা দিতে হবে কবে ল্যাবগুলো তো নেক্সট ক্লাসেই জমা দেওয়া উচিত আপনাদের 3টা ল্যাব তো অলরেডি জমে গেছে মানে ক্লাসে নাকি পরীক্ষা আচ্ছা ঠিক আছে ক্লাসেই দিন তাহলে নেক্সট স্যাটারডে দিয়ে না ঠিক আছে ওকে স্যার okay let's কালকের এক্সাম ডিউরেশন কতক্ষণ স্যার okay we will discuss more about that just first try to solve some problems and we will discuss more about the duration what type of question okay just start so here is a problem if you have a look here is a solar radiation for Dhaka and here are the months like this is January I guess my screen is visible right is my screen visible yes sir okay, thank you so yes sir here is the months January, February, March, April, May, June, up to December, and here are the radiation. Like we have a solar panel. Let's assume we have a solar panel having some sort of area. Let's assume this is a solar panel. We have installed a solar panel, and the radiation that the solar panel is, solar radiation that the solar panel is having is this 112 watt per meter square. Like in per meter square we are actually getting 112 watts okay in per meter square 131 watts in February this is the average values okay here is the 142 watts so here are some values we may assume each month is 30 days long we may assume for simplicity each month is 30 days long and we have to fit a second order polynomial to the data in the table using the resulting MATLAB plot to predict the radiation in mid-October. So here is the data for October month, that is 181 watts per meter is the radiation. And here is the data for the month of November, that is 144 watts per meter square. And we have to assume how much radiation the solar panel is getting in mid-October. Okay. In between the 2 months, of October and November. That's what we are trying to mean, mid-October. Sir, mid-October মানে কি অক্টোবরের 15 তারিখ এরকম কিছু এরকম হ্যাঁ mid-October মানে অক্টোবরের 15 তারিখ অক্টোবর নভেম্বর মাঝামাঝি একটা ঠিক আছে
So we have to fit a curve, right? So we have the data table with us, and we have to fit a second order polynomial. We have been mentioned here that we have to fit a second order polynomial. So to fit a second order polynomial, how can we fit a curve? We know two type of curve fitting techniques, right? One is interpolation, and what's the other? Regression. Regression. Exactly. Thank you. So we have interpolation here, and we have regression here. Okay. So the first question is, what type of curve fitting technique we are going to use? Which one you are going to choose? Interpolation or regression? So these type of small questions might be given in the exam, like which curve fitting technique you are going to choose and why. Okay. So which method can we choose? Any suggestion or any guess? And regression. Regression. Sir, So interpolation. okay, interpolation. কেন বলেন? স্যার ইন্টারপোলেশন উইল বি বেটার স্যার, কারণ স্যার যেহেতু এটা কাছাকাছি ডেটা, তারপর এই কারণে স্যার কাছাকাছি ডেটার কারণে ওইভাবেই স্যার ইয়া করা যাবে, কাছাকাছি তো স্যার মানে বেশি স্ক্যাটার্ড না। স্যার আই হ্যাভ আ কোয়েশ্চেন, আমরা কিভাবে টেবিল দেখে অ্যাকচুয়ালি বুঝতে পারবো যে কোনটা বেটার? Because there are many values in here. Okay. Okay. Let's try to decide. So first thing first, that we have to find we have to fit a second order polynomial. That's the first thing asked, right? So our task is a little bit easy. So we have to find something like this. So f of x will look something like this: a x square, or I may write a2 x square plus a1x plus a0, right? A second order polynomial. We have to fit this sort of thing, and from here we have to find these coefficients: a2, a1, and a0. So if nothing was mentioned, like just only a data table is given, then the first challenge is that whether we are going to use second order polynomial or a straight line, a linear part. Okay. Here our task is a little bit easy, because it has been already mentioned that we have to fit a second order polynomial. But if nothing is mentioned, then the first challenge is that you have to decide whether you are going to use linear or non-linear, or polynomial, interpolation or regression. So one possible way to decide about this is just plot the points in MATLAB first. Okay, just plot the point in MATLAB first, and then try to observe their trend. Okay, like without fitting any curve, just try to just simply plot the points. Okay, let me open MATLAB and share my screen. যেটা আমি বলতে চাচ্ছি, যে ধরেন কিভাবে বুঝবো, এখানে তো সেকেন্ড অর্ডার পলিনোমিয়াল বলে দিচ্ছে, তাই কাজ একটু সোজা হয়েছে। ধরেন কিছুই যদি বলে না, স্যার এখানে যে স্যার জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি আছে, এখানে কি স্যার আমরা মান্থ গুলোকে 1 2 3 করে স্যার প্লট করে ফেলবো? হ্যাঁ হ্যাঁ, আমরা 1 2 3 করে ধরবো। এক্স্যাক্টলি, উই উইল কনসিডার দ্য মান্থস as a simple array like 1 2 3, this type of numbers. Okay, মানে ডিসক্রিটের মতো করে আমরা বসাই, তারপরে হচ্ছে হ্যাঁ হ্যাঁ, exactly. Okay, just give me some moment for my MATLAB to start. Okay, let me share my whole screen. Okay, so the first thing that you can do, that you can simply, so we have these data with us, 112 131. So
By the way, okay, we will talk about the code later. So let's assume we have the X array, and we can assume the X array from 1 to 12, right? Like for January, we are considering 1, for February 2, for March 3, up to for December, we are considering 12. This is the X array, and for the Y array, we may consider what? We may consider the values we have, right? We have to declare an array. So 112, 131, 142, 112, 131, 142. Then we have 171, 253, 171. 253, 278. 278, 291, 220. 181, 144, 81, 44, and the last value is 125. So we have the value of the radiations, and now just we are going to simply plot the points. Okay, so we are going to use the plot function. So we are going to plot this X and Y, and we are going to represent them with simply stars. So let's try to run the code. Extras. So here is the trend. So for January, this is the value of the radiation. For February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and this is value for December. So first thing first, if we want to fit these points using a straight line, I guess it won't be wise, right? Because it would go somewhere in between these 2 points, right? It will go some place like this. It won't fit the data points that good. That's why we are going to use the second order curve. And why you are going to use the second order polynomial? Because second order polynomials are actually having the shape like parabola, and it might fit as a parabola. Okay. So then sir, polynomial interpolation এটা মেবি রিগ্রেশন করলে ভালো হবে, কারণ মার্চ আর এপ্রিলেরটা একটু বাইরে চলে গেছে। Exactly. Actually, we may use regression here instead of interpolation, because if we consider interpolation, then it will fit the curve in such way, right? We may use interpolation if we wish, if we consider our data points are error free. We may assume that our data points have some error, and we actually want to fit the curve considering those errors. Like we are performing some experiment, the data we are taking, we have some error, so better we consider regression. Okay, so we may choose second order regression. So now let's move on to the code for regression. We are going to use the second order regression code. By the way, you can use these codes in the simulation exam. Okay, for the simulation exam, you don't have to write these codes from the scratch. You can use the codes that have been provided on bugs. Okay, মানে পরীক্ষার সময় স্যার বাক্স খুলে দেন স্যার ওখান থেকে আর কি নিয়ে যাব। হ্যাঁ, বাক্স খুলে আপনাদের ওই পরীক্ষার আগেই লগইন করে আমরা করব, আমাদের লগইন করতে হবে আর কি। লগইন করে ওখান থেকে কোডগুলো ডাউনলোড করে আপনারা চাইলে ব্যবহার করতে পারবেন। ঠিক আছে? Then according to the question we have to change the code. Yes, according to question you have to modify the codes suitably so that you can solve the problem. That's the thing you have to do. Okay, you don't have to code from the scratch. Okay, so so here is the code for second order regression.
we are having the function second order regression here, and this is the main script. So you can just change the data points here, or we can copy this portion. We are calling the second order regression function here. I'm going to copy the code, paste it here. So we are calling the second order regression function. By the way, to call it, I should keep one thing in mind, that my main code file is here. My main script is problem_1.m, right? And the function that I'm going to use should be in the same folder. Otherwise, MATLAB won't find the function. Like I am using these two functions, right? One function, actually, the second order regression function I am using. So I should make sure that these function and this script are in the same folder. Okay, if I don't place them in the same folder, then you will see MATLAB won't find them. Let's delete these two codes, and if I try to call the second order regression here, you will see MATLAB will show us some error. You can see second order regression is not found in the current folder or in the MATLAB path, but exists in here. So make sure that the function that you are going to use and the main script you are using should exist in the same folder. Okay, so I should copy the code here. Now if I run the code, there won't be any errors. Okay, so from here we can see the value of the coefficients, and also if I want to plot the curves, I can just copy the codes from this portion as well, like the code we have. I should copy this code here. Let's define an array. So we are starting from 1 going up to 12. So this part is for plotting the graph, right? So we are plotting the graph and showing through this. So copy this portion as well. So if I now run the code, so here are our data points, and this is the fitted curve. This is the second order regression curve we have, and from here we have to find the value of the radiation for mid-October, right? So October is which month? October, November, December. 10th month, right? So we may find the value of the radiation either from the graph, also using MATLAB if we wish. So if we want to find the value from MATLAB, we may use this data cursor function. Okay, we have this data cursor in the plot window. If I click on this data cursor, then you will see a black point appeared on the graph, right? And you can drag this point along the curve, and you will be able to observe the values. So we need 10.5, right? 10.5 is actually mid-October. So for mid-October, we are getting the Y value 183.1. So this is the value of the radiation that we are estimating. This is 183.1. Okay, so you may either use the plot window to determine the estimated value, or you may use MATLAB. You may write some simple lines like if you want to display the value. So, or if you want স্যার এখানে কি কি যেন পরিবর্তন করেছিলেন স্যার, এই জিনিসটা আমি ইয়েস স্যার ওইটা আরেকবার দেখান, মানে কি কি চেঞ্জ মেইন কোডে। ইয়েস জি স্যার, স্যার, মানে একটু স্যার শুরু থেকে যদি বলেন এই পার্টিকুলার কোডটার জন্য মেইন কোডটা কি কি চেঞ্জ করছে।
আচ্ছা আচ্ছা কিছুই আসলে চেঞ্জ করিনি I actually didn't change that much. I actually used these script, the second order regression script, Yes, sir. just change the data points, just change the x and y and kept everything as it is. Like I have defined স্যার this. তাহলে আমাদের স্যার প্রবলেম ওয়ানটা কেন স্যার, ওপেন করছিলেন? I just opened this part to have a look at the data points first. Like Okay, if you sir. were, I wanted to have a look for that how the data points are scattered, what we can observe from their trend, like how they are scattered. That's why I actually wanted to plot them. And then the rest of the part is the same. Like I called the second order regression same as the script here. Then I defined this array part for determining the points. This part is same as well, and I just use this portion. স্যার আমরা যে শুরুতে এক্স আর ওয়াই কে যে প্লট করেছিলাম ওইটাও কি লাগবে আমার মানে অ্যানসারের জন্য? লাগতে পারে। ধরেন আমি যদি আপনাকে পরীক্ষায় কোনো কিছু না বলে দিলাম যে সেকেন্ড অর্ডার কার্ভ ফিট করবেন নাকি একটা স্ট্রেইট লাইন ফিট করবেন, আমি আপনাকে কিছুই বলে দিলাম না, তখন তো আপনাকে একটু ট্রেন্ডটা অবজার্ভ। ওটা হচ্ছে শুধুমাত্র আমার নিজের বোঝার জন্য, তাই না স্যার? হ্যাঁ হ্যাঁ নিজে বোঝার জন্য। আপনার ওরকম স্যার স্যার হ্যাঁ স্যার ইন্টারাপ্ট করি স্যার, তাহলে আমাদের বেসিক্যালি কালকে এক্সামে আমাদের ডিফাইন করতে হবে এটা কোন ধরনের ইন্টারপোলেশন আর রিগ্রেশন আর মানে কোড মুখস্থ করতে হবে না? না কোড মুখস্থ করতে হবে না, কোড মুখস্থ করতে হবে না। ওকে ওকে, কোডগুলো জাস্ট আমাদের ডিফাইন করতে হবে এটা কোন ক্যাটাগরিতে পড়বে, দ্যাটস হ্যাঁ হ্যাঁ মানে আপনি বুঝে সলভ করবেন, এটাই হচ্ছে মেইন ওকে। মেইন আর স্যার হ্যাঁ এইটার রিভিশন তো আপনি ইয়া থেকে দেওয়া যাবে, ওই যে মানে নোটস যেগুলো দেওয়া আছে বাক্সে ওটাতে পড়লেই তো মানে সব ইনফরমেশন মানে রিভাইজ করা যাবে, রাইট স্যার? হ্যাঁ বাক্সে যা আছে বাক্সে ল্যাব শিট করবেন, কোডগুলো ওটাই স্যার। দেখবেন, ওগুলো দেখলেই হওয়ার কথা হয়। Okay, একদম যে এক্সাক্ট এরকম ভাবে পরীক্ষা এরকমও ভাবিয়েন না, আরেকটু এদিক সেদিক চেঞ্জ থাকতে পারে। হ্যাঁ কাজে একদম ভাবিয়েন না যে এক্সাক্ট এরকম চলে আসবে। স্যার আমার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার, আমাদের যে বিউএক্স এর 3 নাম্বারটা মানে ওই যে সিস্টেম লিনিয়ার ইকুয়েশনের যে একটা কোডটা দেওয়া ছিল, আপনার বিউএক্স এর যে কোডটা দেওয়া ছিল ওটা মানে আপনি যদি ম্যাথল্যাবে রান করি বাট রান হয় না, একটা প্রবলেম দেখাচ্ছে আর কি। মানে 3 নাম্বারটা যদি একবার একটু দেখাই দিন। আচ্ছা ঠিক আছে 3 নাম্বার ইকুয়েশন ওইটা। জি স্যার। ওকে ওকে স্যার আই হ্যাভ আ কোয়েশ্চেন। মানে আমাদের কোয়েশ্চেন যেভাবেই হোক আমাদের ফার্স্টে স্টার্টিং কিভাবে করতে হবে? স্টার্টিং অ্যাজ ইন লাইক এনি গাইডলাইন যেটা আজকে কোয়েশ্চেন দেখে আমরা এইভাবে অ্যাপ্রোচ করতে পারি, কোয়েশ্চেনটা যেরকমই হোক। Will you be giving any guideline for that? Not any specific guidelines, you have to decide that yourself. Like you will be given some sort of problem and you will be given the codes. You don't have to write the codes from the scratch, but you have to understand and you have to do some brainstorming how you are going to solve the problem using those codes. Okay, that's why you have to understand the basics, like why we are fitting the curves in such a way, like why we are using linear regression or linear interpolation, why we are using polynomial regression or polynomial interpolation. You have to understand the basics, then you will be able to solve the problem. Okay, you don't have to do that much of thing, but the main thing is that you have to understand why we are doing this, why not. So theory parts is main, sir. Exactly. If you have the idea or the concept, then I guess problem solving or using MATLAB to solve the problems won't be that much difficult for you. Okay, so this is one. Oh, by the way, so if you want to find the value using MATLAB as well, like we found the value using this plot window, you can also find the value by hand calculation. Like we can see the value in the worksheet. So then sir we have to increment the formulas in MATLAB, then sir we can get the y value. Exactly. For that. Exactly. So for this thing you can use MATLAB as well. We have the value a0, we have the value a1, we have the value a2 here. We can see from here. So you can define a variable like radiation or whatever. This is equals to the a2 into, we have the value of x to be 10.5, right? Mid October, for mid October we are assuming the value of x
to be 10.5. 10.5 actually represents mid-October. So we may define a variable if we wish, like x given, this is 10.5. So a2x given square. For determining square, we use this plus a1 times x given plus a naught. Right? Yes, any queries? Interpolation, regression, and we have also simultaneous linear equation. Okay, we will solve one more problem regarding simultaneous linear system, and I will try to solve one other problem that would be, I guess, important. That would be also regarding curve fitting. Let's see. Sir, how many questions will be there, sir? In the exam, you have to solve 2 problems. Okay, in the exam, you have to solve 2 problems. Now we are going to display the value of the radiation in MATLAB. So if I run the code, স্যার আমাদের খাতা কলমের লেখার মতো কিছু আছে? হ্যাঁ, খাতা কলমে লেখার মতনও থাকবে। ওই যে ধরেন ছোট ছোট কোশ্চেন গুলো থাকবে যে আপনি কেন রিগ্রেশন চুজ করলেন, বা কেন ইন্টারপোলেশন করলেন, বা কেন সেকেন্ড অর্ডার ফার্স্ট অর্ডার। ঠিক আছে, এই সো ইউ স্যার কালকে এক্সাম ডিউরেশনটা কতক্ষণ হবে স্যার? এক্সাম ডিউরেশন 40 মিনিটসের মতন, 40 মিনিটের মতন হবে। ওকে, সো স্যার কোশ্চেনে কি সেট থাকবে অ্যাকচুয়ালি? সেট থাকবে না মনে হয়, 2টা থেকে 2টাই হয়তো আপনাকে অ্যানসার করতে হবে। ঠিক আছে, সো ইন দ্য এক্সাম the duration of the exam would be approximately 40 minutes for solving 2 problems. There will be 2 problems in the exam, and you will get approximately 40 minutes. Before starting the exam, we will make sure that everyone's MATLAB is running. And by the way, the exam will be in 2 shifts. Okay, the exam will be in 2 shifts. Like as far as I know, there are 36 students enrolled for this course. So first 18 students will give the exam first. The rest of the students should wait outside, and after the exam of the first section ends, then the second 18 students will enter, and they will have to attend the exam. Okay, so we will take the exam in 2 shifts, dividing the students equally. So for 2 problems, you will get approximately 40 minutes. After finishing your problem, you will just sit and wait there. We will go to each of you and we will see how you have solved the problem. We may ask you some questions as well there, and I guess we will do the evaluation there. Okay, so you don't have to worry that and by the way, you may have to submit some documents as well, like in the Google Classroom. You may have to copy paste the code that you used and submit it on Google Classroom as well. We will give you instructions. Okay? So we will check your scripts there, and then so you may have to wait after finishing your exam. স্যার যেগুলো এমনি আমরা হচ্ছে নরমালি খাতায় লিখবো, ওগুলো হচ্ছে কিভাবে মানে সাবমিট করব? We will give you question papers and you will find some space there. Okay, after okay. You will find some space. You can just write your answers there. স্যার আমাদের এখনকার মতো আরো কয়েকটা কি প্রবলেম দিয়ে দেওয়া হবে বাক্সে অর সামথিং, মানে আমরা প্র্যাকটিস করার জন্য? Okay, so if you want to practice some problems, I can suggest you a book that we use for the other course, numerical methods course. I may suggest a book if you want to practice some problems there. That is actually book, so you will find many problems there if you want to practice. Okay, স্যার বুকটা মানে ম্যানেজ করা একটু ডিফিকাল্ট হবে আই গেস, যদি আপনি প্রোভাইড PDF দিয়ে দিব, করতে PDF দিয়ে দিব। ওকে, I will provide the PDF of the book. Okay. So you will, if you wish, if you want, you can have a look at the exercise or the solved problems there, okay, for the topics that are covered in the exam. So we can Sir, see the exam will start at 11 a.m. sir. 11 a.m. Yes, we will start the exam at 11 a.m. and
The exam would be in 2 shifts. Okay. So everyone, please try to make sure that you are present at the lab sharp at 11. Okay. Okay, so this is about the first problem. You can modify the code a bit to represent it in a better way. And one other thing that we are thinking that you may have to submit the codes, pasting in a Word file, and then you have to submit that Word file or PDF file on Google Classroom for the documentation purpose. Like if the exam ends, then there is no documentation of your code that you are using, right? That's why if we want to keep some documentation, we will use Google Classroom so that you can submit the codes there. Okay, we will open a portal on Google Classroom and you can submit the codes there, pasting in a Word file. ঠিক আছে, আপনারা তো ইয়েটাতে লিখলেনই, কোশ্চেন পেপারটা লিখলেন, আমরা কোশ্চেন পেপারগুলো পরে নিয়ে নিব, আর কোডগুলো আপনার একটা ওয়ার্ড ফাইলে কপি পেস্ট করে ক্লাসরুমে গুগল ক্লাসরুমে সাবমিট স্যার এগুলো কি যে আমরা মানে যেই পিসিতে আগে বসতো ওই পিসিতে গিয়ে মানে আমাদের সবকিছু লগইন করতে হবে? হ্যাঁ হ্যাঁ, যেই পিসিতে বসবেন ওই পিসিতে গিয়ে আমরা সময় দিব, সমস্যা নাই। হ্যাঁ, 11টায় যে একটু লগইন করতে হবে, লগইন করতেও গোলমাল হয় অনেক সময়। বাক্সে লগইন করবেন, ইয়েতে লগইন করবেন, গুগল ক্লাসরুম যেটা, সব জায়গায় লগইন করে বসবেন, তারপরে আমরা কোশ্চেন করব, সমস্যা নেই। ওকে okay, so this is one problem, and now we may try to solve one other problem here. This is regarding this is about solving a set of equations, simultaneous linear equations. Alexander Sadekul boi diye lichen sir এটা সাদিকুল বই থেকে, yes exactly, this problem is from Alexander Sadik. And to be honest, whenever I was a student, the book of Alexander Sadiku was the most favorite. Though we teach Tripoli 203 from the book Boylsted, but Alexander Sadiku is the best, I guess. From my perspective. Okay, I myself actually learned DC circuit and AC circuit from Alexander Sadiku. This is the best book in my student life that I found. Okay, this from my perspective. Okay, so we have a circuit here, and from the circuit we have the nodal equations. Sir, বুকের নামটা কি বললেন? আলেকজান্ডার সাদিকু, এটা সার্কিটের বই আর কি একটা। হ্যাঁ, বইয়ের নাম আমার এক্স্যাক্টলি মনে নাই। রাইটার হচ্ছে আলেকজান্ডার সাদিকু, একজন হচ্ছে আলেকজান্ডার, আরেকজন হচ্ছে সাদিকু। ওকে স্যার, আচ্ছা দেখতে পারি, আমি একটু খুঁজে দেখতে পারি। So that book was what? Circuit. Fundamental of Electric Circuits. This is the book. This is the book. Oh, Charles K. Alexander, Matthew M. Sadiku. If you wish, you can have a look as well. This book is a very, very good book to learn about. স্যার পিডিএফটা একটু দেওয়া যাবে এটা? পিডিএফ আপনারা চাইলে নিজেরাও ডাউনলোড করে নিতে পারেন। আচ্ছা, চাইলে দেওয়া যাবে, সমস্যা নাই, আপনারা মেইল করে নেন। ক্লাসরুমে একটু দিয়ে দিন স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে, ক্লাসরুমে দিয়ে দিন, সমস্যা। ওকে okay, so now we will solve this circuit problem. Here we have the node equation. This is the equation for node 1, this is the equation for node 2, and this is the third equation for node 3, and we have to find the value of v1, v2, and v3. We have 3 unknown nodes, these v1, v2, and v3. So let's assume this is the problem you have. So first thing first, you have to formulate this problem, right? By the word formulate, I want to mean that you have to rearrange the equation so that it can be used for the code in MATLAB. Okay, so if you want to use the code in MATLAB, you have to make them in a specific format, like this. In this way, you have to make them a11 x1 plus a12 x2 plus a13 x3. If you can recall, we have a certain pattern
A21 x1, A22 x2, A23 x3 equals to B2, A31 x1, A32 x2, A33 x3 equals to B3, right? So we have to rearrange these equations. So if you want to rearrange the equation, and you have to find these coefficients. From this, we can find the two matrices. One is the coefficient matrix, and the other is the constant matrix, right? So formulate the problem first. To formulate the problem, what we can do, we will let's consider the first equation. Considering the first equation, we can write minus v1 by 20, this portion, and we have a constant part. So the constant part would be 15 by 20, it would be equals to 3 plus v1 by 10 minus v3 by 10 plus v1 by 5 minus v2 by 5. Okay, from here we can consider the coefficients of v1. So let's take this term to the right hand side, and from here we can find the coefficients of v1. If I take common v1, we will get 1 by 20 as the first coefficient. Then for the second coefficients, I will get 1 by 10 from this term, then this term, right? So let's make them in different colors. Let's make them blue. করতে হবে স্যার। বুঝি না, আরেকবার একটু বলেন। 1/5 তো সার্কিটটা সলভ করেছি, মানে না, আপনাদের পরীক্ষায় সার্কিট সলভ করা লাগবে না, তখন তো আবার আপনারা বলবেন স্যার সার্কিট ভুলে গেছি, নোড ইকুয়েশন ভুলে গেছি। না স্যার, ওইসব স্যার বলতে কি হবে? আচ্ছা যাই হোক, সার্কিট সলভ করা লাগবে না, ঠিক আছে। You don't have to solve circuit, so you don't have to worry about how you can find nodal equations or how you can find mesh equations. You don't have to worry about that. This is not the circuit course, so we are not going to put some burden on you regarding this. Okay, so you don't have to worry about node mesh or this type of thing. You may find a different scenario in the question. Not always this type of things might be given. Other scenario might appear, other type of situation or other type of problem will be given. Okay, might be given. So then you have to consider about the coefficients of v2. So this is v2. So for v2 we can write v2 into the coefficient is -1/5, and then we have the coefficient for v3 here. Let's make it in purple. So we can write v3 times -1/10, and we need to find the coefficients, the constant part, sorry. So this is one constant part and this is the other. Let's take 3 to the other side of the equation. So for the constant part, we have 15 by 20 minus 3. Exactly. So this is our first equation in rearranged form. We are calling it to formulate the problem in the suitable way. Okay, so this is the first equation. Similarly, from the second equation, if I want to rearrange the second equation, the second equation will give us what? This is the coefficient for, by the way, here is the dependent parameter, right? I naught is the dependent parameter, and it is relating v1 minus v3 by 10. So you have to put the value of I naught here. So if I want to find 4 I naught, then what I will get, 4 v1 minus 4 v3 divided by 10, right? 4 I naught will give us this, 4 v1 minus 4 v3 divided by 10, and this 10 will be multiplied with 5 as well whenever we're considering this. Okay, let me write the equation first. So we will get v1 by 5 minus v2 by 5, it would be equal to 4 I naught by 5, right? We have this portion and we can write it as 4 v1 by 50
minus 4v3 by 50, right? Multiplying this 5 with this 10, we will get the denominator as 50, and then considering this v2 part, we are getting minus v2 by 5, minus v2 by 5. This is a plus sign here, and this is equals to v2 by 5 minus v3 by 5. So now if I want to rearrange the terms, let's find the v1 coefficient. This is for v1, this is for v1. So for the coefficients of v1, we can write v1 times 1 over 5 plus 4 by 50. Then for the v2 part, we have this, and take this v2 to the other side of the equation. Okay, oh, sorry. So we are taking this v2 part to the other side of the equation. So we will get v2 times minus 1 over 5 minus 1 over 5. Right? We are taking the v2 common, so the coefficient is minus 1 over 5 here, and we will get minus 1 over 5 here from as well, and 1 over 5 from here as well. We have one other v2. So we can simply write it as minus 3 by 5 if you wish. These are the coefficients for v2, and this is the coefficient for v3, this part and this part. And let's take this portion to the other side of the equation. So for the coefficient of v3, we can write v3 times minus 4 by 50 plus 1 over 5. It would be equals to 0. Okay, so this is the second equation, and for the third equation, let's consider the third equation. We have the coefficients of v1 as this. So we can write v1 times 1 over 10. Then for the coefficient of v2, we can see this portion. So we can write v2 1 over 5. And for the v3 part, we have this. So plus v3 times minus 1 over 10. As we have to consider the minus sign, there is a minus. So minus 1 over 10. And then one other v3 part here. So minus 1 over 15, one other v3 part here. So minus 1 over 5. And now if we want to consider the constant portion, this is one constant. So this is one constant. We may take it to the other side of the equation. So we will get minus 3. And here is one other constant part. Minus 10 by 15. We may take it to the other side of the equation. So we will get plus 10 by 15. Right? Okay, so these are the three equations we have. Now we just have to use these equations to solve the value of v1, v2, v3, right? So let's open the code. আচ্ছা, কোথায় সমস্যা হচ্ছিল একটু আমাকে বলিয়েন এই কোডটা। Some of you told me that you are having some issue running the code of the Gaussian elimination, right? I guess I have put the coefficients already. So what type of issue are you facing there? Can you please say? স্যার আপনি কিভাবে অ্যাড করছেন কোডটা এখন? স্যার আমরা বেসিক্যালি তো যে স্ক্রিপ্টের ওইটাই ইয়া করব, তাই না স্যার? মানে রান করাবো। হ্যাঁ হ্যাঁ, স্ক্রিপ্টের এটাই রান করাবো। স্ক্রিপ্ট যেটা এটাতেই মডিফাই করে রান করব। আচ্ছা, আমি কোডটা এখন অ্যাড করছি হচ্ছে, আমি জাস্ট ড্র্যাগ এন্ড ড্রপ করছি। You can do two things if you wish. One thing is that by default my .m files are being opened by some editor file, that is the
what is this software called? NPP, Notepad++. So Notepad++. Exactly. My .m files are generally opened by Notepad++. Okay, so if I just double click on it, it will by default open in Notepad++. Okay, if you want to open this file directly using MATLAB, you have to right click on it, go to the properties option. From here you can choose the default tool. Like if I press the change option, if I hit more apps, then from here you can select MATLAB 2018A. If I just hit select it and press OK, then you will see these files from now on will by default open by MATLAB. If I just double click on it, it will be opened by MATLAB. It could be one possible way. I don't like to open these files using MATLAB directly because Notepad++ is better. And the other option is just select the codes and drag them into MATLAB. Okay, select the codes and drag them into MATLAB. স্যার তাহলে এখন দুটো ট্যাবে ওপেন হবে কোড দুটো, তাই না? হ্যাঁ, এই দুইটা কোড নতুন করে এই ট্যাবে ওপেন। Okay, so these codes will open using MATLAB. ও আচ্ছা, দুইটা কোড আলাদা আলাদা Sir, I think you can also use the open function in MATLAB. Okay. On the left side corner. So yes, you can use this portion as well. From here, open, you can select the file. So select the open, and from here you will be able to just browse through the folders from where you want to open the codes. So let's assume you want to use the codes for second order regression, then browse through the folders. Okay, or naive Gaussian, whatever code you want to use. Okay, you can use these option as well, the open option in MATLAB. Any one option if you want to wish. Okay, so from if you have a look, the coefficients are already there. So these are the coefficients. The first coefficient from the first equation, we can see the first coefficient is 1/20, 1/10 plus 1/5. So you don't have to calculate these coefficients using any calculator. You can directly put them on MATLAB, and MATLAB will calculate the coefficients. Okay, 1/20, 1/10, 1/5. So this is the first coefficient of the first equation. Then the second coefficient is -1/5. So here is -1/5. By the way, you can put a comma. Yes. স্যার এটা অটোমেটিক্যালি কিভাবে? স্যার আমি বলতে চাচ্ছি যে কোএফিসিয়েন্ট গুলো কি স্যার আপনি মাত্র বসালেন নাকি এটা স্যার আগে থেকে ছিল? এটা আগে থেকে ছিল, এটা আগে থেকে। কিন্তু স্যার আমি তো স্যার ওই বাক্স থেকে ডাউনলোড করেছি, কিন্তু আমার এখানে তো স্যার মানে অন্য ভ্যালুস দেয়, এইজন্য বললাম আর কি। হ্যাঁ, ওখানে অন্য ভ্যালু, এটা আগে কেটে বসিয়ে রেখেছি ম্যাজিক। Okay. Okay, so you have to put the coefficients yourself. These coefficients were placed earlier. I modified the code earlier. That's why you can see the coefficients ready, but you have to put the coefficients yourself. Okay, so these are the first coefficients. Then this is the third coefficient. We have -1/10. So this is the third coefficient, -1/10 from the first equation. Then from the second equation, we have to put the coefficients. Like from the second equation, we have 1/5 plus 4/50. So 1/5, 4/50. This is the first coefficient. You may put a comma if you wish, or you can just use space if you wish. Okay, comma or space. Better to put some comma to have a better view. Then -3/5 is the second coefficient. If I just add these three coefficients, it will give us -3/5, right? -1/5, -1/5, -1/5 will give us -3/5. So -3/5, and the last coefficient is this -4/50 and 1/5. So -4/50, 1/5, and from the third equation, we have these three coefficients, 1/10. So 1/10. By the way, after each of the rows, you have differentiate. Yes, semicolon, they differentiate. Yes, exactly. So for defining each of the rows, you have to put a semicolon for each of the rows, right? For defining a matrix. So 1/10, then 1/5.
So 1/10, 1/5, and this minus 1/10 minus 1/15 minus 1/5. It's 1/10 minus 1/15 and minus 1/5. So this is our coefficient matrix, and we have to define the constant matrix as well. And the constant matrix would be a column matrix, right? It would be a column matrix. So here are the coefficients: 15 by 20 minus 3, 50 by 20 minus 3. So it would be in the first row, then it would be in the second row. For the second row, we have no constant, right? We have the constant part to be 0. So we are putting 0 here, and this is the third constant, minus 3 by 10 by 15 plus 10 by 15. So minus 3 plus 10 by 15. So this is the constant matrix, and you just have to use a naive Gaussian elimination. By the way, I must mention one thing. In the lab sheet, you have to modify this naive Gaussian elimination code, right? And you have to use, like, just have a look at the previous session. Just try to recall what we learned in the previous session. In the previous session, we learned about simultaneous linear equation part, right? And the task in this experiment, if you had a look in the lab sheet, you were supposed to modify the code of naive Gaussian elimination. Which part I discussed about that? You have to make the code more efficient. You have to modify the code using two features. One is the singularity check of the coefficient matrix, and the other is the pivoting. So make sure that you have done this portion as well. You have completed the task in the lab sheet before attending the exam. Okay, because you may have to face these two issues in the exam. Like, I may provide you some problem where the system becomes unsolvable. Okay, the determinant of the coefficient matrix is 0. You may face this issue, and if you are not using the modified code that you are supposed to do for your lab report, if you are not using the modified code, then you will see the normal naive Gaussian elimination will not work. ঠিক আছে, আমি যেটা বলতে চাচ্ছি, আপনাদের যদি আপনারা 3 নাম্বার এক্সপেরিমেন্টের ল্যাব রিপোর্টটা পড়ে থাকেন, আপনাদের ওখানে কিন্তু এই নরমাল যে কোডটা ছিল নাইভ গসেন এলিমিনেশন, যেটা প্রোভাইড করা আছে বাক্সে, হ্যাঁ, ওই কোডটা কিন্তু কাজ করবে না যদি সিস্টেমটাতে কোনো সমস্যা থাকে। মানে সিস্টেমটাতে দুই রকম সমস্যার কথা আমরা বলেছিলাম। একটা হচ্ছে সিঙ্গুলারিটি চেকের কথা, যে আমাদের কোএফিশিয়েন্ট ম্যাট্রিক্সে সিঙ্গুলার ম্যাট্রিক্স কিনা, অথবা আমাদের পিভটিং করার কথা ছিল। এই দুইটা পোর্শন, এই দুইটা কোড একটু মডিফাই করে আমাদের যে প্রোভাইডেড নাইভ গসেন এলিমিনেশন কোডটাকে একটু বেটার করার কথা। আমাদের ল্যাব টাস্ক আসলে ওটাই, ঠিক আছে? কাজেই মেক শিওর করবেন যে ওই কোডটা আপনি কমপ্লিট করে ব্যবহার করতেছেন, হ্যাঁ, ওই কোডগুলো যাতে আপনার কাছে অ্যাক্সেসিবল থাকে এট দ্য টাইম অফ দ্য এক্সাম। Okay, let me repeat once again. Make sure that you have solved the problems that you are supposed to solve in the third experiment. Okay, because in the third experiment you are supposed to modify the provided codes. In the box you will only see these two codes, the naive Gaussian elimination and the naive Gaussian elimination script, but you are supposed to modify the code by yourself to make it more efficient. Okay, to make it more efficient, you have to incorporate two parts. One is the singularity check and the other is the pivoting. You will find hints in the lab sheet as well. So make sure that you are using that modified code. Otherwise, if I give some problem that is related to in singular matrix or where pivoting is required, then the naive Gaussian elimination code will not work. You will just get stuck with the code that's provided on box. So make sure to use a modified code that you are
that you have modified yourself. আমার কথা কি বোঝা গেল কি বলতে চাইলাম? Is it clear what I'm trying to say? নাকি স্যার মডিফাইড কোডটা কি আমরা তাহলে পেন ড্রাইভে করে নিয়ে যাব? না না, you don't have to bear the modified code on pen drive. You can just upload on your Google Drive, or you can use it or send it in mail, any online platform you can use. Okay, sir. Inserting pen drive or this type of elements on the lab computers are prohibited. Okay. Okay, sir. Okay. So don't do that type of thing. You don't have to bear the codes in any pen drive or other type of thing. You can upload the codes on the Google Drive of your G Suite account. Okay. You can use the codes from there, but make sure that you are using the modified codes. Otherwise, you might face difficulty. Might, not sure, but you might face difficulty. ঠিক আছে, যদি আমার কথা একদম উইয়ার্ড শোনায় তাহলে আগের এক্সপেরিমেন্টের রেকর্ডিং দেখবেন। আগের এক্সপেরিমেন্ট রেকর্ডিং এর মোটামুটি বলার চেষ্টা করেছিলাম কি কি করতে হবে। থার্ড এক্সপেরিমেন্টের ল্যাব রিপোর্টটা দেখবেন, ল্যাব শিটটা আর কি দেখবেন, তাহলে ক্লিয়ার হবে। সো মেক শিওর দ্যাট you have modified the code that you are supposed to do for the third experiment. Okay. স্যার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার, এই লিনিয়ার সেট অফ ইকুয়েশনস আমরা যখন সলভ করতেছি তখন স্যার এইটাকে এই ম্যাট্রিক্স ফরম্যাটে না নিয়ে, মানে ম্যাথল্যাবে কি এরকম কোনো সিস্টেম আছে যে আমরা ম্যানুয়ালি ভ্যারিয়েবলগুলো ডিক্লেয়ার করে দিয়ে ওইভাবে মানে লিনিয়ার ফরম্যাটেই সলভ করলাম ম্যাট্রিক্স ফর্ম না করে? এরকম কোনো স্ট্রেট ফরওয়ার্ড মেথড আছে? মানে ধরেন আমি এরকম 5x 3y z এরকম ইজ ইকুয়ালস টু 9, এরকম 2z ইজ ইকুয়ালস টু 9 এমনি করে লেখার কোনো সুযোগ আছে? মানে মানে না, আমরা কনস্ট্যান্ট বা ইয়াগুলা দিয়ে আমরা এখানে এক্সপেক্ট করব যে আপনারা এখানে গসিয়ান এলিমিনেশন ইউজ করবেন। হ্যাঁ, কারণ আমরা যেহেতু এটা শিখলাম এখানে, আমরা আছে হয়তো হ্যাঁ, তবে আমরা এখানে এক্সপেক্ট করব আপনি গসিয়ান এলিমিনেশন ব্যবহার করবেন। ঠিক আছে? জি স্যার। ওকে ওকে, কারণ যেহেতু এটা আমরা এখানে কভার করতেছি। ঠিক আছে? ওকে, so we have inputted the coefficient matrix and the constant matrix. Now if I just run the code, then you will see the value of the coefficients. So this is our reduced matrix, or the matrix that we call it row echelon form, right? This is the স্যার এখানে মডিফাই করা লাগেনি, রাইট? মানে পিভট টিভট। হ্যাঁ, এখানে পিভট বা করা লাগে না, কারণ এখানে সুন্দর সিস্টেম যেটা সলভেবল ধরছি যে তাই। ঠিক আছে, কিন্তু যদি ধরেন আমি অন্য কিছু ধরতাম তখন কিন্তু গোলমাল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল, এবং ওরকম প্রবলেম থাকতে পারে। আমি আগে ওরকম প্রবলেম দিয়েছি। একটা দেখাবেন স্যার? শর্ট। আচ্ছা ঠিক আছে, একটা দেখাবো। ওকে, সো ওকে, সাম কোয়েরিজ আই গেস। জি স্যার, একটা দেখালে স্যার ভালো হতো। ওকে, so I guess you are not missing something. Don't worry. If anything is important that I think you should hear about, I'm explaining, or I'm covering that portion in English as well. Okay, so don't feel left out. Okay, so the bottom line is that I was trying to say, for the third experiment, you will see that some codes are provided on Bux. You will see two codes. One is the naive Gaussian elimination and .m file, and you will see another file, naive Gaussian elimination script.m. You will see two files. But if you have a look at the lab sheet for the third experiment, okay, let me show you the lab sheet. Then I guess it will be easier to understand. So where was the lab sheet? So if you have a look at the lab sheet for the third experiment, you will see some lab task, or for the lab report, you have to do something. One is for the lab task one, you will see you can solve the equation using the naive Gaussian elimination for the simple code that has been provided on Bux. The lab task one can be done using the naive Gaussian elimination. But for the second lab task, you have to perform the pivoting. You have to modify the code. Okay? And to modify the code, here is the algorithm for the pivoting. And you have to
write this code yourself. That is in the second lab task. Modify the MATLAB program of naive Gaussian elimination to include pivotal condensation and singularity check. Okay, you have to modify the provided MATLAB code. And the thing that I was trying to say, to make sure that you use the modified code, not only the naive Gaussian elimination. So solve the lab task 2. Otherwise, you may face some kind of issue. Like if I provide a matrix that is singular, then naive Gaussian elimination code will not work. Okay. Okay. I will show you this type of problem. I will show you one problem regarding this. Okay. So make sure that before attending the exam, you have solved all the lab tasks and problems and go through the lab sheet properly. Okay. Yes. Any queries? Was there any? স্যার কথাগুলো শুনে ভয় লাগতেছে। বুঝি নাই। বললাম যে স্যার কাইন্ড অফ ডিফিকাল্ট লাগতেছে, মানে নট ডিফিকাল্ট, জাস্ট ভয় লাগতেছে। হ্যাঁ একটু করতে হবে, হ্যাঁ এই পার্টটা করতে হবে কারণ okay, I will show you one problem that will get stuck. If we use the naive Gaussian elimination code, you will just get stuck without finding the solution of the system. স্যার তাহলে এই আপনার ল্যাব শিটে দেখানো যে কোডটা দেখাইলেন মাত্র, তাহলে স্যার আমরা এইটাই যদি একটা মানে টেক্সট ফাইলে করে ড্রাইভে আপলোড করে নিয়ে যাই এবং এটা পেস্ট করে দিই, তাহলে তো আমাদের কাজ হচ্ছে তা না? হ্যাঁ 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 আপনি modified, if you just want to use the modified code, you can just upload the .m file directly on Google Drive, or you can copy the code in text file or any Word file and upload that on your Google Drive. Okay. Use that at the time of the exam. Okay, that's allowed. Okay, sir. Okay. So, okay, that's the thing I wanted to mention. So this is the second problem, and for this problem we have found the values, right? From MATLAB we have found the value of V1 as this minus 7.19. This is the value of V2 minus 2.7789, and this is the value of V3. Okay, so you can solve any circuit. By the way, and as I mentioned, you can solve any equation with complex coefficients as well using MATLAB. Like if I give you any AC circuit, you can solve the value of the voltage or current using MATLAB as well. As I showed, for any complex number. Oh, I forgot to see how we can define in R theta format. So if you want to define any complex equation, পোলারটাই স্যার মানে আর থিটাটাই স্যার আর কি পারি নাই, বাট স্যার আই দিয়ে করলে আর কি স্যার পারি স্যার। Exactly. So if you want to define any complex equation, like the equations that we generally get in AC circuits, you can solve that as well using MATLAB. Let's assume if you have this type of equation. Okay, let's try to solve this system as well. So this is the coefficients 5 plus 2j. So let me comment these two lines. So let's assume we have to find the solution of this system. Okay, and this is a complex system. Complex system means I want to mean that the coefficients are complex, not real numbers. Okay, we have 5 plus 2j, 2 minus 3j, this type of coefficient. So we are going to define the A matrix in 5 plus 2j, then 2 minus 3j, 5 plus 2j. And if you just write in this way, 5 plus 2j, MATLAB will understand that this is the j that we generally mean, root over of minus 1. This j, MATLAB will understand that we are trying to mean this j is root over of minus 1. Or you may write I as well. You can write I as well if you wish. Let's have a look. If I write 5 plus 2j, 5 plus 2j, then MATLAB actually treats it in this way, 5 plus 2i. Or you may write it in this way, 5 plus 2i as well.
Okay, MATLAB understands. We are trying to mean that I is root over of -1. Okay, so 5 plus 2i is the first coefficient. Put a comma here. We have then 2 minus 3j and then 5. So 2 minus 3j or 3i, we may use 3i. Then 5. So this is the first row. Then we are putting a semicolon here. Then 2, 3 minus 2j. So 2, 3 minus 2j. And the last coefficient is minus 3 minus 2j. Minus 3 minus 2j. So minus 3 minus 2j. This is the second row. And for the third row, we have minus 5 plus 6j. Minus 5 plus 6j. 3 plus 5j. We have 3 plus 5j. And this coefficient minus 3, right? So this is minus 3. So this is the coefficient matrix A. And the constant matrix B will look like this. 2 minus 10j. This is the first coefficient. So 2 minus 10j. And it should be in column format, right? It should be a column matrix. So this is in the first row and this is in the second row. So that's why we're putting a semicolon for the second row elements. We're putting a semicolon 2 and minus 9, right? So 2 semicolon minus 9. This is the B matrix, and then we are just going to run the naive Gaussian elimination code. The script here. If I run the code, then here are the solutions. So this is the value of I1, this is the value of I2, and this is the value of I3. Okay. These are the three currents we were supposed to find: I1, I2, and I3. Okay. So you can solve any equation with complex coefficients as well if you wish using MATLAB. Yes, any queries? স্যার এখানে বেসিক্যালি আই যে পর ওরা নিজেরাই মানে ঠিক করে নেয়, রাইট? হ্যাঁ, আপনি আই দেন বা জে দেন, যেটা দেন MATLAB ওটা বুঝবে যে আমরা আসলে কি বোঝাতে চাচ্ছি। স্যার যদি অ্যাঙ্গেল দিয়ে থাকতো তাহলে স্যার আচ্ছা, কোএফিশিয়েন্ট ওটা গুলো আমাকে একটু দেখতে হবে। হ্যাঁ, ওইটা তো আমি আগের দিনও বলছিলাম দেখবো, আমি আসলে ভুলে গেছিলাম। আচ্ছা, একটু গুগল সার্চ করে দেখা যাচ্ছে। তাহলে স্যার ওইটা হ্যাঁ বলেন আরেকবার। স্যার বলল যে তাহলে ওইটা স্যার মানে এক্সামে না দিলেই হয়। হ্যাঁ, একটু দেখে নিন, আপনি একটু গুগল সার্চ করে দেখে নিলেই হবে। একসাথে এত কিছু ওপেন করলে আমার কম্পিউটারের ভালো লাগে। একটু দেখে নিন, হ্যাঁ, গুগল সার্চ করলে। So if you want to define the coefficients in arc theta format, like in phasor form, like if you want to define this coefficient in arc theta format, in phasor format, you may just do some Google search how you can define any number in polar format in MATLAB. Okay, I guess it's also possible. You just have to find it yourself. Okay. Instead of defining any number in this a plus ib format, in rectangular format, we call it rectangular format, right? This is a rectangular form, a plus ib. You can also define the numbers in polar format as well, arc theta format. Just have a look how you can define any number in arc theta format in MATLAB. Okay, সম্ভব একটু দেখেন, দেখলেই পেয়ে যাবেন। Okay, so let me show one other problem regarding curve fitting. Okay, I guess this problem will be a bit interesting. Let me share my screen once again. I'm stopping the screen share. I will share the screen once again. Just give me one time. I'm just going to copy the code. So স্যার যে ওটা দেখাবেন না কখন আমাদেরকে পিভটিং করতে হবে? ও আচ্ছা, ওটাও দেখছি। Okay, let me show one more problem. Okay, just let me take a screenshot.
Assessment, assignments. Questions. Okay, I'm sharing a problem that was given in the previous semester. Okay. Let me share my screen. So this problem was given. This problem was given in the question of the previous semester. Okay, so this is a system of equation. Let's read the problem first. What is given here? Let's try to read. So from an experiment, three variables are considered to establish in between them. First variable x1 incorporates the expansion of length of a wire. If temperature is increased, x2 is a variable that relates the cross-sectional area, and third variable x3 is related to the increased temperature. Okay, so here is the system of equation we have in between x1, x2, and x3. The system seems pretty simple, right? So here were the questions. Can you find the solution? Like whether এটাকে তো স্যার ইনভার্স সিস্টেমটাতেই স্যার তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে স্যার, আমাদের ওটা করা লাগবে না। ইনভার্স করতে পারবেন কিনা এখন এটাই হচ্ছে কথা। আপনি একটা ক্যালকুলেটর ইনপুট দিয়ে দেখেন তো কি হয়। ওকে, লেটস সি। মানে স্যার ম্যাটল্যাব তো করতে পারবেন না নাকি স্যার, কি বলেন স্যার? দেন ক্যালকুলেটর দেন না, দেখি ক্যালকুলেটর পারে। ম্যাটল্যাবও পারবে না, ক্যালকুলেটরও পারবে না, কেউই পারবে না। এই সিস্টেমের সলিউশন আসলে এক্সিস্ট করে। ওকে, লেটস সি হোয়াট হ্যাপেন্স। সো দ্য ফার্স্ট কোয়েশ্চেন ওয়াজ ক্যান ইউ ফাইন্ড দ্য সলিউশন? So this is the first question. If yes, determine the values of the unknown variables. If you can find the solution, then you have to find the value of x1, x2, and x3. Okay, that's the main task. Then the general question: which numerical technique are you going to use to determine the solution? Why? So you can mention the method. Like if you want to solve the method using naive Gaussian elimination, you can just mention the name. Do you have anything else to suggest? So open-ended question, you can write as you wish. Okay, so the space that would be given after each of the question, some space would be given, and you can write as you understand, as you wish. Okay? That space is for you. So let's try to solve this system and see what happens. And I would suggest everyone, if you have the calculator with you, okay, let me first try to solve the equation using the calculator. I guess we won't get any solution. Sir, I already tried. It says no solution. Exactly. This equation is not actually solvable. So if I try to solve the equation using calculator, so here the coefficient, the first coefficient is 8. Then we have -6. We have 2, and the constant is 1. Then -6, 7, -4, -2. We have 2, -4, 3, and 6. So if we want to, or if we try to solve the equation, set of equations, the system is actually not solvable. এই পার্টটা একটু রিপিট করবেন, ক্যালকুলেটরের পার্ট Calculator কিভাবে part. করবেন? Okay, so if you're using this type of calculator, 991 ES, if you're using an ES series calculator, just press the mode button, and from here you will see option 5
suggests equations. So hit 5, and here are different type of equations. The first one is for 2 unknowns x and y. The second one is for 3 unknowns x, y, and z. The third one is for finding roots of equation. And the fourth one is also for roots of equation of third order polynomial. So we actually need to select number 2. So if I hit number 2, then you just have to input the coefficients. Okay, just have a look at the pattern. These an, bn, cn, dn are the coefficients. So this an is 8, bn is -6, cn is 2, and this dn is 1. Okay, you have to follow this pattern. The constant part is to the right hand side according to this form. Okay. So you just have to input the coefficients: 8, -6, 2, then 1, then -6, 7, -4, -2, 2, -4, 3, 6. If I hit, then we won't get any solution. And MATLAB will fail as well. The system is not solvable, so we are not going to get any solution. So if I try to input the coefficient in MATLAB, our naive Gaussian elimination will just stuck. Let me comment this portion. That's the thing I was trying to say, that you have to use a modified code. The modified code will also not be able to find the solution, but it will give you some hint if you modify the code properly. You will be able to find where is the issue. স্যার আমরা বুঝবো কিভাবে কোন ভাবে মডিফিকেশন করতে হবে, রাইট? দুইটা ওয়ের ভিতরে যে কোনো একটা চুজ করতে হবে কিভাবে? আপনার কোডে ওই দুইটাই থাকতে হবে, সিঙ্গুলারিটি চেকটাও থাকতে হবে, আর হচ্ছে গিয়ে আচ্ছা, ঠিক আছে, ওই দুইটা পোর্শন থাকবে। একটু কাইন্ডলি আগের সেশনে রেকর্ডিং, লাস্টের দিকে রেকর্ডিং একটু দেখিয়ে, তাহলে ঠিক আছে। So you have to incorporate these two solutions that I tried to discuss in the last session. The code that is provided on Box is the naive Gaussian elimination. Okay, you have to make it, you have to modify the code so that it becomes more efficient. Okay, you have to incorporate both of them, the singularity check and also the pivoting part. And I tried to give some hint how you can do that in the previous session. Okay, so if you wish, you can have a look at the recording as well. I guess you can just have a look at the last portion of the recording. The recording might be too large to view. Just the last portion of the recording, you will find I talked about this, okay, how you can modify the code. And also you will find the algorithm in the lab sheet as well that I showed you. Okay, you will find the algorithm. You can also do some Google search yourself. Make sure that you are using the modified code. Okay, so if I want to input the coefficients here, the coefficients are what? 8 -6, 2. So 8 -6, 2. Then we have -6, 7, -4, -6, 7, -4, -6, 7, -4, and the last row is 2, -4, 3. 2, -4, and 3. 2, 4, 3. Okay, so this is the coefficient matrix. By the way, make sure to take preparation in a better way. I generally try to bother students in the exams. Okay, though আমি কিন্তু পরীক্ষায় সোজা কোশ্চেন দেই না, so try to take preparation. স্যার মোটিভেশন না দিয়ে এরকম ভয় দেখাই দিলে তো স্যার। হ্যাঁ, আমি পরীক্ষায় সোজা কোশ্চেন দেই না, সত্যি মোটিভেশন আর কি দিব। Okay, so please try to take preparation according to the question. I'm discussing everything. To be honest, I didn't discuss this type of problems, or I didn't discuss this detail in the previous
semesters. Okay, I'm discussing in much detail in this semester. So I would request everyone to take preparation better way. Okay. So for the concept matrix, we have 1, -2, and 6. We have 1, -2, and 6. Okay. So this is the constant matrix. Now, if I want to run the naive Gaussian elimination code, if I press the run button, then you can see we are not getting anything here. Nan represents not a number. Nan in MATLAB represents not a number. We are getting infinity. We are getting infinity. So the solution does not exist actually. So you have to modify the code to understand where the problem exists. If you modify the code, still we won't be able to find the solution, but you will be able to detect where the problem actually is. Okay. So motivated মানে ভয় পাওয়ার কিছু নাই, কিন্তু করতে হবে, না করলে তো হবে তাই না? এই জন্য বলেই তো দিচ্ছি আমি সব, এরকম বলি নাই আগে কখনো, দেখাই দিচ্ছি। আগে এগুলো প্রবলেম ডিরেক্ট দিয়ে দিতাম, দেখাই নাই। হ্যাঁ, এবার দেখাই দিচ্ছি। দেখাই দিচ্ছি মানে কি বলেন তো? মানে স্যার আরো কঠিন হবে। তাহলে আসলে এগুলো পরীক্ষা দিব না। বুদ্ধিমান ছেলে, ঠিক আছে, কিন্তু দেখবেন যা যা বলতেছে এগুলো দেখবেন। আরো কঠিন হবে কিনা তা জানি না, কিন্তু হয়তো এরকম থাকবে না, বা থাকতেও পারে, কে জানে, থাকতেও পারে। স্যার কালকে দয়া করে ফেল করাই দিয়েন না ফার্স্ট এক্সাম। স্যার এত কিছু স্যার বললেন না স্যার, মানে সবাই শুধু খালি স্যার আপনারা আজাইরা কোশ্চেন করতে থাকবে স্যার। ধরে রাখেন স্যার, এটা স্যার মানে কি বলে শর্টিঞ্জার ক্যাট থিওরি স্যার। ওকে, লেটস সি হোয়াট হ্যাপেন্স, উই উইল সি, নো ওয়ারিজ। But the main thing is you should take preparations accordingly. Okay, let me discuss one last thing and I will end the session. Okay? Let's stop sharing once again. স্যার এটা শেষ করুন স্যার। এটা সলভ হবে না তো, এইটাই পর্যন্তই। তারপর আপনাকে বলতে হবে যে আপনি ওই যে কোশ্চেন ছিল। ওকে, লেট মি শেয়ার once again. So the problem is actually unsolvable. We won't be able to solve the problem. So here is the question: do you have anything to suggest? So স্যার যদি আনসলভেবল হয় তাহলে স্যার ওই মডিফাইড কোড দেওয়ার পয়েন্টটা কি? মানে মডিফাইড আমরা ওই মডিফাইড কোডটা ওটা দিলে তখন হচ্ছে আমরা আসলে ওই ফরওয়ার্ড এলিমিনেশন বা ব্যাকওয়ার্ড সাবস্টিটিউশন ছিল ওই কাজগুলো করতাম না। হ্যাঁ, ওই কোডটা ওখানেই থেমে যেত। মডিফাইড কোডটা যদি আমরা ব্যবহার করতাম, আমাদের এফিশিয়েন্সি বাড়তো আর কি। আমরা তো দ্য মডিফাইড, তারপরে তো স্যার এটা স্যার ওই আনসলভেবলই থাকতো। হ্যাঁ, আনসলভেবলই থাকতো। So if we have a system that is unsolvable, it will remain unsolvable to the eternity. But the advantage of using the modified code is that you will be able to understand whether the problem is where the problem is. You will be able to understand that. And another advantage is that our code would be efficient. Like, we don't have to directly jump into solving the system. Rather, the code will stop before going into the forward elimination part or the backward substitution part. Like, if you can recall, for the naive Gaussian elimination, we followed 2 steps. One was the forward elimination and the second step was the backward substitution. So whenever we can detect any type of discrepancy in the system, like the system might be unsolvable, then we will just stop there. We are not going to jump into these steps. Our code will just stop there. So our code will become more efficient. Our code will become more efficient. So that's the advantage of using the modified code. But the system will remain unsolvable. We won't be able to find a solution. Okay, never ever. হ্যাঁ, কিছু জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছিলেন? আচ্ছা, okay, let me discuss about one more other type of problem, and I guess this type of problem will be important for the exam. Okay, let me stop sharing and share the screen once again. I will show one other type of problem regarding curve fitting, and this type of problem is also important. Okay, let me say openly, this type of problem I guess you are going to face in the exam tomorrow.
the problem that I'm going to show now. সব বলেই দিচ্ছি আপনাদের. Okay, so I'm discussing everything open. I didn't do this type of thing in the previous semester, to be honest. So what else do you expect? Okay, I'm sharing one other question with you. This type of problem is important, and this type of problem actually works in real life as well. Let me share once again. বলেই দিচ্ছি সব আপনাদের. Okay, I guess my screen is visible, right? Yes, sir. So in this problem, let's read the problem first. What is given here? So here is the problem states about Alzheimer's disease. So in case of Alzheimer's disease, the number of neurons in the cortex. So if you have heard about Alzheimer's disease, then it is a disease that's generally seen for senior citizens. Like if you have your grandparents or this type of people around you, then you will see they generally forget very recent incidents. Like if you have had lunch with your grandparent in the noon, then in the afternoon, if someone has the Alzheimer's disease, he or she will just forget that he already had lunch in the noon. ঠিক আছে, এটা দেখবেন অনেক যখন সিনিয়র মানুষজন থাকে, অনেক বয়স্ক মানুষের ক্ষেত্রে এরকম দেখা যায় যে খুব কম সময়ের ভেতর ভুলে যায় যে আপনি হয়তো দুপুরের খাবার খেয়েছেন একসাথে, একটু পরেই হয়তো উনি ভুলে গেছেন যে আসলে দুপুরের খাবার খাওয়া হয়েছে। হ্যাঁ, উনি হয়তো এমন ভাবে বলবেন যে আসলে আমরা তো দুপুরে খাইনি, মানে খুব ন্যাচারালি বলবেন। এই আলজাইমার ডিজিজ হলে এটা হয় আর কি, আমাদের মেমোরি সেলগুলো তখন মেমোরি আমাদের নিউরন গুলো কমে যায় সংখ্যা, ঠিক আছে, মেমোরি খুব বাজেভাবে ডিসরাপ্টেড হয়। So in case of Alzheimer's disease, it is actually short-term memory loss. The patients actually suffer severely and they lost the memory that happened very recently. Okay. So in Alzheimer's disease, the number of neurons in the cortex decreases as the disease progresses. The number of neurons actually decreases. Free neurotransmitter F is incubated with tissue, and the concentration of bound specific to receptor was measured. So this is our X variable. This F is actually our F variable, and this B is our Y variable, the concentration bound specifically to the receptor. Okay. This F variable is changed and this B variable is been measured. When binding specific to a receptor, the concentration bound is related to the free concentration by the following relationship. So the relation in between B and F holds this type of relation. Okay. The relation in between free neurotransmitter F and the concentration B, these two parameters are related in between them with this type of equation. And here is a data table that reflects the experiment. The F, the free neurotransmitter, is we can consider it as the independent variable X, and this B, the concentration, we can consider it as a dependent variable Y. Okay, so here are the different data for the value of N. For the value of F 0.1, we get the value of B 10.57 and so on. So from here, so here is the question. In the question, using the data below, determine the parameters B max and K using linear regression.
Okay, so here the linear regression is already been mentioned. The linear regression has already been mentioned, so we have to use linear regression. We can understand that. So here is the B and relation between B and F. So let's write the equation here. We are considering B as the Y and F as the X, right? So we can write the relation in this format. B is equals B max times F divided by K plus F. And as I mentioned, we are considering the F as the independent variable X and the B as the dependent variable Y. Okay, so we can rewrite the equation in this way if you wish. Y is equals some constant B max times X divided by some constant K plus X. Okay, so we have to fit a curve using linear regression, and from there we have to find the value of B max and K. That's the main task we have to do. Okay, so our main task is to find the value of B max and K. Find the value of B max. B max equals to what, and K is equals to what. We have to do this thing. Okay, so first recall what we actually see in case of linear regression. Okay, by the way, before moving on, can anyone guess how we may solve this problem? Any guess, any suggestion? স্যার কার্ভ থেকে দুইটা পয়েন্ট নিয়ে এরপর ম্যানুয়ালি কার্ভ থেকে দুইটা পয়েন্ট নিয়ে, আচ্ছা, তো ওই কার্ভটাকে তো আগে ফিট করাবো আমরা, তাই না? ধরেন কার্ভটাকে তো আগে ফিট করাবো কিভাবে বলেন? এটা কি লিনিয়ার রিগ্রেশনের ফরম্যাটের ভিতর পড়তেছে? লিনিয়ার রিগ্রেশনের ফরম্যাটটা কেমন ছিল? কার্ভ থেকে আমরা কার্ভকে আসলে ফিট করাবো। So we are going to fit the curve using linear regression, but first we have to recall how the equation of linear regression was. What is the pattern, or what is the equation? Sir, y equal to mx plus c. Exactly. Like, is it like that? Exactly. Like straight line, মানে যত closer data point এর জন্য straight line. Exactly. So if you can recall for linear regression, we actually use y equals mx plus c, or for general purpose we use in this format, but y is equals a1x plus a0, right? If you can recall, you wrote the code of linear regression yourself, as I can recall, in the lab, right? In the lab session, the one lab session that we had the opportunity to do in offline. You yourself wrote the code for linear regression, right? And if you can recall, for the linear regression part, we had the format like this, a1x plus a1 আর a0 coefficients, right? Exactly. So these were the two coefficients we were supposed to find. If I just recall the session of which session? Lab session 4. Yes, I guess this session. In this session you wrote the code of linear regression yourself. Okay, I guess these were the value of the two coefficients, a1 and a0. Okay, so now can anyone guess how we can rewrite this equation to match with this format? You have to do one thing, that you have to match this thing with the format of linear regression. Any guess? স্যার এখানে a1 টাকে b max আর a0 টাকে k ধরতে হবে, like মানে
কোএফিসিয়েন্ট এই দুইটা বের করব তাহলে কি এরকম ফরম্যাট পাবো? ওকে, let's assume the a1 as bmax. Okay, let's assume the a1 as bmax. So we can find, or we can rewrite this equation in this format. So স্যার উপরে নিচে স্যার x যদি স্যার আমরা -x করে দেই, দেন তারপর স্যার কমন নিয়ে নিয়ে একটা স্যার ফরম্যাট যদি বানাই, এমন করলে common তো হবে না। নিয়ে একটা format. Okay, let me show you how we can do this. By the way, the topic that we are actually discussing now is called this thing. We are actually talking about this topic. This is called linearization of non-linear relationships. So this relation is actually not linear. That's the first thing. This relation is actually not linear. This is not a linear equation. This y equals b max times x divided by k plus x. This equation is not a linear equation, but we have been asked to find a value of b max and k using linear equation. So the first thing we have to do, we have to make this non-linear relationship to a linear relation. Okay, so let me copy this equation. This equation is not linear. This is not a linear equation. This is a non-linear relation. Okay, so we are going to linearize it. We are going to linearize this non-linear relationship. So how we can do that? The easiest thing, or the easiest step, would be this. Let's inverse both of the sides. So this is 1 over y. We will get k plus x divided by b max times x. We can rewrite it in this format: 1 over y. It would be equal k to by b max x exactly plus x. exactly. That's the thing we are going to do. So we will get k max divided by b max x plus x divided by b max x. So if I rewrite it once again, we will get 1 over y. It would be equal to this. Let's write it like this: b max k by b max times 1 over x plus 1 over b max. So from here, now can anyone guess, is this relationship linear, or how we can make this, or how we can say this relationship is linear? Here is 1 by y কে y ধরবো, 1 by x কে x এভাবে। exactly that's the thing we are going to do. So this is the relationship we have to make this type of format. So if we consider 1 by y as our new dependent variable, let's assume we are considering it some capital Y. It is equals to, now let's consider this thing as our a1. So this is the a1 part, and let's consider the 1 over x as our new x variable. Okay, so this is our new x. It would be equal to, let's consider this thing as our a naught. So this is a naught. Okay, so what have we assumed here? The first thing we have assumed that our capital Y, I guess you have done this type of maths whenever we solve problems in determining the equation of parabola, hyperbola, this type of geometry. We used or considered capital Y's whenever we have shifted the origins, right? If you can recall. Yes sir, yes sir. Exactly. So we are doing the same thing here. So this 1 over y is simply, we are considering it our new y variable, and the capital X is simply this thing. We have considered this, and if we consider this thing, then
the A1 is simply the K by B max, and the A0 is simply the 1 over B max. So we have linearized a non-linear relationship. This relationship was not linear in the first place, but we have make it a linear relationship. This relationship is now a linear relation. Okay, this is a linear relation. This type of technique is called linearization of non-linear relationships. Okay. So now, can anyone guess how we can solve the problem? We have been given. Oh, sorry. We have been given this. Okay, let me copy this image once again. Paste it down here. So we have these two. Let's copy this portion as well. Paste it here. So you may expect this type of problems to appear in the exam. I'm discussing openly. Okay, you may expect. Not exactly this type of problem, like the equation might have different form. So you have to think about it, how you can linearize the equation. You have to give some thought. Okay, now can anyone guess? So this F is actually our X. This F is actually our X, and this B is actually our Y. So now, can anyone guess how we can solve the value of B max and K? স্যার এটা কি আগে গ্রাফ আঁকতে হবে? Can we take slopes of the points? Okay, before taking the slopes, we have to find our capital Y and capital X, right? So this data table is for our small y and small x, the actual variables we have. But for our linearized equation, we have the variables this capital Y and this capital X, right? So first determine these two variables and make their tables. So these capital Y, okay, what query? Exactly, we are going to invert the data, and exactly that's the thing we are going to do. So we have to first determine. এই প্রবলেম স্যার 20 মিনিটে কেমনে স্যার? এইটুকুই তো করবেন, তারপর তো কোডে চালাইলেই তো হয়ে গেল, তারপর তো সময় লাগার কথা। চিন্তা করতে হবে, ওই চিন্তা করার জন্য আপনার সময় দাও, আপনার কোডে তো আর বেশি কাজ নেই। The main concept of numerical techniques or numerical methods, the course that we run, is actually able to use the codes properly to solve practical problems. That's the main concept of this course. We are not giving we are not putting any burden on you regarding coding part. Like in CSE 162 or EEE 103 or 103L, the main concept or the main focus was to focus on the coding part. But here we are actually providing the codes. So what do we expect from you? We expect exactly. So we expect that you will be able to use the codes properly to solve the problems that we face in real life. Okay. We are not putting burden in the coding portion. Okay, so the X variable will be inverting each of the values. So 1 over 0.1, 1 over 0.5, 1 over 1, 1 over 5, 1 over 10, 1 over 20, 1 over 50. It would be the value of the capital X, and the value of capital Y would be this 1 over 10.57. And by the way, you don't have to calculate these 1 over values by hand. We have MATLAB with us, right? 36.61 and so on. Okay, so the thing what you have to do to solve this problem, let's move on to, so here we have to use the linear regression. It has been mentioned already. We have to use the code for linear regression. So I'm going to use the code for linear regression. স্যার লিনিয়ার রিগ্রেশনের স্ক্রিপ্টটা কি বাক্সে দেওয়া আছে? হ্যাঁ, দেওয়া আছে লিনিয়ার রিগ্রেশন। না স্যার, ওখানে স্যার মানে স্যার
ও লিনিয়ার রিগ্রেশন আপনারা দাও লিনিয়ার না, রিগ্রেশন দাও না লিনিয়ার সেটা আপনারা একটু দিয়ে লিখেছিলেন দিন। না, লিনিয়ার রিগ্রেশন আপনাদের ল্যাব শিটে করার কথা তো, দিব না স্যার ল্যাব শিটে যদি থাকে তাহলে স্যার সমস্যা নেই। মানে ল্যাব শিটে নাই, আপনাদের ওটা করার কথা আর কি ল্যাব রিপোর্টে। ওকে, ইফ ইউ হ্যাভ আ লুক এট দ্য ল্যাব রিপোর্ট ফর দ্য সেকেন্ড এক্সপেরিমেন্ট, আপনারা ওই ল্যাব রিপোর্ট গুলো করতেছেন না, এই জন্যই সমস্যাগুলো হচ্ছে। স্প্রিং 21 সামার স্যার 21 22 না, ল্যাব শিট গুলো এখানে নাই। এই কোর্স প্রথম অফার হয়েছিল হচ্ছে সামার 21, সেবার আমি অনেক অনেক প্যারাটারে নিয়ে কোর্স নিয়েছিলাম, অনেক কিছু করছিলাম, ম্যাটল্যাব কম্পিটিশন করছিলাম, স্টুডেন্ট কম ছিল তো। So in the lab task, you have to write the code for the linear regression yourself and fit a straight line using this data table. Okay, so you are supposed to write. হ্যাঁ, আমাদের কি তাহলে একটু লিনিয়ার রিগ্রেশন করার স্ক্রিপ্টটা একটু দিয়ে দিতে পারবেন, তাহলে আমরা। আপনারা করেছিলেন না ইয়েতে, ক্লাসে করেছিলেন তো? আচ্ছা, ল্যাবটাই কি অ্যাটেন্ড করেন নাই নাকি? আচ্ছা ওকে, স্যার একটা ফিজিক্যাল ক্লাস আমি অ্যাটেন্ড করি নাই। আচ্ছা আচ্ছা ওকে। ও আচ্ছা স্যার, আমাদের মানে ওই কম্পিউটারই তো স্যার আমরা যেটা করছি স্যার ওটা তো থেকেই যাবে তাই না স্যার? জানি না, সেম কম্পিউটারে বসবো কিনা স্যার এমনও তো কোনো গ্যারান্টি নেই না। ওকে, একজন দিয়ে দিছে কোড, এই তো, তাহলে ওনারটা ব্যবহার করে দেখতে পারেন কাজ করে, ঠিক আছে? Some of your friends have provided the code for linear regression, so if you wish you can use that code. Okay, so let's try to solve the problem using MATLAB. The linear regression code is not provided on Bugs. Okay, you are supposed to write the code of linear regression yourself, and in the first offline lab, you actually wrote the code yourself, as I can recall. You have fitted a curve using the code. So I can safely assume that you will be able to replicate the code, or you have the code with yourself already. Okay, so here we have the X and Y arrays with us, and if you don't have the code, one of your friends has provided the code already, so you can use the code if you wish. Disclaimer: if the code has any error, so use it, taking the risk. Sir, we will beat him up. So who have shared the code, you should also provide the disclaimer as well. If you share anything with your friend, provide the disclaimer to remain in the safe side. Okay, so the X variable will be this 1 over 0.1, 1 over 0.5, 1 over 1. So let's 1 over 0.1, then 1 over 0.5. Let me give some space in between. 1 over 0.1, 1 over 0.5, then 1, then 1 by 5. Let me delete this. So 1, then 1 by 5, then we have 1 by 10, 1 by 20, 1 by 50. 1 by 10, 1 by 20, 1 by 50. So these are the new X variable, and for the Y variable, you have these values. 1 by 10.57, 36.61. 1 by 10.57, 1 by 36.61, 52.93, 82.65, 82.65, 52.93, 82.65, 89.46, 89.46, 89.46,
94.35, 4.35, and the last value is 101, right? 101. So 1 by 101. So this is our y array. So from here we are calling the linear regression function. So you may either use the linear regression function or you may use the code directly from here, like the code that your friend provided. Let me have a look at the code. Okay, so you have to modify the code yourself. Here some parameters are strictly written, so you must have to modify the code. So make sure to modify the code before using. I'm not going to say any other thing. Okay, so we are calling the linear regression code, or you may use the code that you have yourself, and the code will return the values a1 and a0. Okay, I can give you a look at. Let me make this code a bit simple. This is the linear regression code actually. Code you can use for the linear regression part. Okay, if you want to take a screenshot, you may do it if you wish. You can either use this function or you can write your linear regression function as you wish. You can do it yourself. ফাংশন ছাড়াই তো স্যার একেবারে হ্যাঁ, ডিরেক্টলি করা ফাংশন যাচ্ছে ছাড়াও ডিরেক্ট করতে পারবেন। এক্স্যাক্টলি, ফাংশন ছাড়াও ডিরেক্ট করতে পারবেন যেভাবে আপনার সুবিধা। ঠিক আছে, you can use or you can implement the linear regression from the main script as well if you wish. You don't have to write the function. Okay, it's not mandatory. You can solve the value as you wish. So from here we don't need these values. We only need the value of a1 and a0. Okay, so let's run the code. Okay, let me display, or we can use the fprintf function. We can write the value of a0 is equals percentage f a0 variable, or we can write simply here slash n a1 is equals percentage f comma a1 slash n. Okay, you can use the disp function or you can use the fprintf function if you wish. So we are going to print the value of a0. If you can recall, percentage f is for any floating point number, right? For a decimal place number. So we are giving the syntax is exactly same as the syntax of C, the printf function that we used in C, IEEE 103L. Okay, IEEE 103, and we are going to use the a1 value as well using the percentage f format specifier. We're going to just print the values in the. If you wish, you can print the values in the command window. If you don't like to print, then you can just have a look at the workspace. In the workspace, we are actually seeing the values. The a0 value is 0.0102 and a1 value is 0084. Okay, you can actually extract the values from here. If you wish, you can print the values in the command window as well. It's up to you. বাট স্যার এই পুরো ইয়াটার মধ্যে তো স্যার একটা তো প্রবলেম হয়ে থেকেই যায়, যে মানে a0 and a1 বের করলাম, বাট স্যার ওই যে কেটা আবার তাহলে কিভাবে বের করব? কেটা আপনি চাইলে, হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি, সো উই মে আইদার ক্যালকুলেট কে by doing hand calculation, or if you wish we can also find the value of bmax and k0 using the values here from MATLAB. Okay, let's try to find the values from MATLAB. Let's try to find the value of b0, bmax and k from MATLAB as well. So here we can see bmax is actually 1 over a0, right?
we can write from here that the value of B max is actually 1 over A naught. So simply বুঝতে পারছি স্যার। এরপরে দেন স্যার আপনি b max into a1 করলেই তো স্যার ইয়াটা বের হয়ে যাবে। exactly. So we are going to define a new variable B max. It is 1 over A naught, and to determine the value of A1 or a K, we want to determine the value of K is actually a1 into b max. Exactly. So K is actually A1 into B max. So we can define a new variable K here. K is actually A1 into B max. So if you are comfortable, you can do the code here. If you are not comfortable, you can just extract the value of A naught and A1 and then do the calculation by hand. Okay. You can do the calculation by hand if you wish, or if you are comfortable using it in the MATLAB, you can do it as well. It's up to you. So let's do it from MATLAB. So we have calculated the value of B max. We have calculated the value of K, and let's try to print the values as well using this function. Okay, let's put it here. So B max is equals B max and A1. Instead of A1, we are going to write what? K. Right? This is K. So let's run the code. So here we can see all the values. Value of B max is this, and value of K is this. Okay, you can if you wish, you can find the value of B max and K by hand calculation if you're comfortable with that. Okay. Okay, so you may expect this type of problems in the exam. In tomorrow's exam, you may expect this type of problems. And এরকম দুইটা প্রবলেম থাকবে, মানে আরেকটা ধরেন ইন্টারপোলেশন থেকে থাকতে পারে, ইন্টারপোলেশন থেকে থাকতে পারে, সলিউশন একটা তো থাকবে না, দুইটা থাকতে পারে। এখন কেমন যে থাকবে আমিও জানি না, আমি এখন কোশ্চেন করি নাই, রাত্রেবেলা করতে হবে, ঠিক আছে, কিন্তু এরকম টাইপ একটা থাকবে, একটু বলতে পারি। Okay, so you may expect this type of problem, at least one in the exam. At least one problem would be of this format or this type. You may expect. So how many questions will we have? There will be two questions. You will have to solve in the exam, and you will get approximately 40 minutes for solving the two problems. You don't have to code that much. You just have to think and just modify the codes. You don't have to write the codes from the scratch. Okay, you don't have to. স্যার তার মানে আমরা মানে ধরে নিতে পারি এমন যে ওই ইন্টারপোলেশন অথবা রিগ্রেশন থেকে মানে একটা থাকবে, আর একটা হচ্ছে যে ওই সাইমultaneous লিনিয়ার যে ইকুয়েশন আছে ওইটা থেকে একটা, এরকম? আপনি চাইলে তো ধরে নিতে পারেন, এখন কেমন থাকবে আমিও তো জানি না। স্যার এই যে লাইক লিনিয়ারাইজেশনের মতো আর কি কোনো ম্যাথ টাইপের মানে কিছু প্র্যাকটিস করতে হবে বাইরে থেকে, লাইক একটু দেখতে পারেন। আচ্ছা, আমি আপনাদের ওই বইটা সাজেস্ট করব না, ওই বই থেকে। সো আই উইল প্রোভাইড আ বুক ইফ ইউ ওয়ান্ট। ইউ কিছু মেনশন করে দিলে লাইক মানে পার্টিকুলার কিছু। I will okay, I will upload the book on Google Classroom tonight, and I will mention the chapters. Mention the chapters, and if you wish, you can have a look at the exercise problems or the example problems there. Okay, that book is actually quite in depth regarding the theoretical portions. You don't have to worry about that, but just try to solve the problems. Just have a look. You don't have to worry about that much. That book is actually focusing more about the theory portion and also about problems as well. As this is a lab course, I don't want to overburden you. Okay, so that is the type of problem I wanted to discuss with you today. So you may expect one of this type of problem, and one other problem might come from other area. So if you have any queries or any confusion regarding the simulation exam, you can ask now,
And স্যার আমাদের আজকের রেকর্ডিংটা মানে একটু পরে দিয়ে দিন স্যার। হ্যাঁ, আমি রেকর্ডিং গুলো বাক্সে আপলোড করে দেবো। হ্যাঁ, সো I will upload the recording on Bux after some time. Okay, so if you have a look after evening, you will find the recording on Bux. You will find the recording on Bux, and I will upload the book on Google Classroom and the relevant. স্যার আমরা ওই যে মানে তিনটা ইকুয়েশন সলভ করার সময় একটা ম্যাথ পেয়েছিলাম না যে ওইটার কোনো সলভ নেই, তো হ্যাঁ, যখন আমরা কোনো সলভ পাবো না তখন হচ্ছে আমাদেরকে ওইটা মডিফিকেশন করতে হবে। এটাই কি স্যার বটম লাইন ছিল ওই টপিকের? হ্যাঁ, ওখানে হচ্ছে আপনার যে কোডটা ছিল না, ওই ল্যাব শিটে আপনি দেখবেন যে আপনাকে ল্যাব শিটের টাস্ক 2 যেটা আর কি, হ্যাঁ, ল্যাব শিটের টাস্ক 2টা যদি আপনি কমপ্লিট করেন তাহলে আপনি মোটামুটি বুঝে ফেলবেন আর কি। হ্যাঁ, স্যার মডিফিকেশন 2টা মডিফিকেশন করার পরেও কি স্যার এনএন আসবে? মডিফিকেশন করার পরে আসলে তখন ওই কোডেরই একটা পোর্শন যদি আপনি ঠিকঠাক ভাবে মডিফিকেশন করেন তখন আপনি আসলে ধরে ফেলবেন যে এখানে সমস্যাটা আসলে কোথায়। হ্যাঁ, আপনি যখন আসলে এই মেট্রিক্সটার, সো whenever you are modifying the code of naive Gaussian elimination, you will be able to detect where the problem actually lies. Actually, problem is that if you want to determine the determinant of the coefficient matrix, you will see the determinant of this coefficient matrix will become 0. Okay, this is a singular matrix. If you form a matrix using the coefficients, you will see it would be a singular matrix. This type of thing, as I discussed in the last session. Like this system, if you want to determine the determinant of the coefficient matrix, you will see the value of the determinant becomes 0. Okay, so whenever the determinant becomes 0, determinant of the coefficient matrix becomes 0, then the system becomes unsolvable. That's the thing you will be able to detect. Okay, so modify the code accordingly so that you can detect the problems. Okay, জি স্যার, বুঝতে পেরেছি। okay, okay. Okay. স্যার স্যার প্রবলেমস কি শুধু স্যার কালকের এক্সাম নিয়েই নাকি স্যার একটু স্যার ওই যে ম্যাথলব রিলেটেড কোনো নিজের প্রবলেম দেখাইতেও পারবো স্যার আজকে? হ্যাঁ, হ্যাঁ, দেখাতে পারবেন, শিওর দেখাবো। You can আচ্ছা share মানে any স্যার problem. আচ্ছা তাহলে মানে স্যার আমি আর কি স্যার আপনার ওই তো স্যার ল্যাব টেস্ট রিলেটেডই, মানে তখন তো স্যার আপনার ইয়াটা খুলতে পারতেছিলাম না, সো স্যার আমি এই যে মানে ল্যাগ্রেঞ্জ পলিনোমিয়ালের ইয়াটা স্যার আমি একটু নিজের মতো করে করছিলাম, বাট স্যার প্লটিংটা আচ্ছা মানে স্যার হচ্ছে না, মানে আর কি স্যার কোন জায়গায় প্রবলেমটা হচ্ছে সেটা দেখাই দিল। আমি কি স্ক্রিন শেয়ার করবো নাকি স্যার ইসের মধ্যে দিয়ে দিব স্যার? ওই স্ক্রিন শেয়ার স্যার দিয়ে দিব। স্ক্রিন শেয়ার করো। আমি স্টপ শেয়ার, আপনাদেরও স্ক্রিন শেয়ার করতে পারার কথা। স্ক্রিন শেয়ার তা আমার এখানে তো স্ক্রিন শেয়ারিং আসতেছে না। আশা কথা। So if you have any queries or any problems, you can share now. If you have any queries, you can share now. Any queries or any problem you are facing regarding MATLAB or any topic, you can share. Feel free to share. আচ্ছা স্যার, আমি স্যার আপনাকে স্যার কোডটা স্যার চ্যাট বক্সে দিয়ে দিতেছি স্যার, এখানে দিয়ে দিচ্ছি। স্ক্রিন শেয়ার অপশন আসতেছে না? আসতেছিল না স্যার, তো দেখেন তো, আরেকবার দেখেন। আমি পারমিশন দিছি, স্ক্রিন শেয়ার করতে পারবো। স্যার আপনি স্যার কোডটা পাইছেন স্যার, যেটা স্যার দিলাম? হ্যাঁ, ওটা চ্যাট বক্সে এসেছে। হ্যাঁ, আচ্ছা স্যার ওটা স্যার ওকে, ওকে, let me run the code. Let me share my screen once again. এখানে স্যার লাইনও বলে দিচ্ছে স্যার কোন লাইনে আমার স্যার ইয়া হয়েছে, কিন্তু কি প্রবলেম হয়েছে স্যার ওটা বুঝতেছি না স্যার। আচ্ছা, ঠিক আছে। এটা কি স্যার আমি স্যার এক্সটাকে স্যার এভাবে ইনক্রিমেন্ট করে দিয়েছি স্যার, যেন স্যার অতটুকু পর্যন্ত দেখায় আর কি। ওকে, সো হোয়াটস প্রবলেম?
এখানে কি স্যার অন্য কোনো একটা ফর লুপ হবে স্যার প্লট করার জন্য? Okay, so if you are trying to write any function, so you should write the function in a separate file. ঠিক আছে? আচ্ছা স্যার, ধরেন স্যার এটাকে স্যার ফাংশন না করে স্যার যদি করি, মানে ফাংশনের পার্টটা যদি কেটে দিই স্যার উপরে। Okay, so if you want to delete আচ্ছা, ফাংশনের পার্টটা আর শেষে স্যার একটা এন্ড পার্টটা কেটে দেব। ইয়েস। এখন স্যার নাও স্যার হোয়াট শুড আই ডু স্যার? তো আপনারটা কেটে দিয়ে এখন রান করার তো এখন রান কথা, এখন কোড ভুল হবে। আচ্ছা ঠিক আছে স্যার, আই এম ট্রাইং। হ্যাঁ, রান করে দেখেন, আমিও রান করতেছি, রান করবে এখন। ওকে স্যার, ওকে স্যার, শিওর স্যার। বিসমিল্লাহ। না স্যার, ওই স্যার ইয়াই বলতেছে একটু রুম করে স্যার শব্দ হইতেছে। সমস্যা হচ্ছে এখনো? হ্যাঁ জি স্যার, ওই যে বলতেছে যে মানে 17 নম্বর লাইনে কোন থেকে যেন ঝামেলা হইছে। আচ্ছা, ওকে, let me have a look. মানে আমি স্যার বড় হাতের এক্সটাকে আর কি স্যার ভ্যারিয়েবলের মতো স্যার ইয়া করে বানাতে চাচ্ছিলাম আর কি। ও বুঝে স্যার, ওখানে একটা বড় হাতের এক্স আছে, এই যে রাইট। এই বড় হাতের এক্সটা আপনার কি ছিল? এক্স অ্যারে? হ্যাঁ জি স্যার, মানে একটা ইয়া ছিল আর কি, মানে এটাকে স্যার আমি আর কি মানে ভ্যারিয়েবল হিসেবে আর কি, মানে y = x এর যে একটা ইয়া থাকবে না, মানে ইকুয়েশনটা যেটা ক্রিয়েট হবে ওটার জন্য আর কি স্যার। Okay, by the way, if you want to give your attendance, you can give your attendance. Okay, everyone, if you want, you can give your attendance. Just your student ID in the chat box. You write your student ID in the chat box. একটা অ্যারের সাথে তো এই এলিমেন্টগুলো এভাবে বিয়োগ করা যাবে না। এই এক্সটা তো হচ্ছে, ওইখানে এক্সটাকে আপনি কিভাবে ডিফাইন করেছিলেন? সাম ফাংশন অফ এক্স। হ্যাঁ মানে স্যার আমি মানে দেখা যাচ্ছিল এটা সাম ফাংশন অফ এক্স। ঠিক আছে, কিন্তু ধরেন এখানে মূল সমস্যাটা কোথায় বলি আপনাকে। এক্সটা তো একটা অ্যারে, আপনি এক্সটাকে তো এইটাকে ইনপুট আকারে নেবেন না নাকি? ইয়েস স্যার, ওটাকে তো স্যার আমি স্যার স্ক্যাটার দিয়ে স্যার ইয়া করে দিচ্ছি। আমি তো চাচ্ছি স্যার আমার যে ইকুয়েশনটা পরে যেটা ক্রিয়েট হয়েছে ওখান থেকে একটা কার্ভ হবে, রাইট? এই কারণে আর কি। ও আচ্ছা, আমি তো শেষে তো y = ফাংশন অফ x লিখে রেখেছি। ও আচ্ছা স্যার, এখান থেকে দেখি স্যার এক মিনিট। লেটস সি ইফ আই ডু সাম মডিফিকেশনস হিয়ার। দেখি, আশা করি স্যার না মানে আচ্ছা, এখানে আপনি আসলে কি করতে যাচ্ছেন সেটা আমাকে বলেন। এই এক্সটা দিয়ে মানে স্যার আমি আর কি স্যার এক্সট্রা দিয়ে আর কি স্যার মানে সবার শেষে মানে y = সাম যে লেখা আছে না, ওখানে তো স্যার অটোমেটিক্যালি একটা মানে ইকুয়েশন একটা ক্রিয়েট হয়ে গেল। তো পরে আর কি স্যার মানে আমি চাচ্ছি স্যার ওই ইকুয়েশনটাই পরে স্যার যেন স্যার গ্রাফে স্যার শো করে আর কি, মানে এই কারণে আর কি প্লট আর কি মানে পুরো আমি ওটাকে দিয়ে দিয়েছি। আচ্ছা, এই পিআর ভ্যারিয়েবলটাকে কি রিপ্রেজেন্ট করতেছেন একটু বলেন। আচ্ছা, এখানে স্যার প্রোডাক্ট মানে স্যার প্রোডাক্টের পার্টটাকে স্যার আমি স্যার শুরু করলাম স্যার 1 থেকে। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। মানে লিনিয়ার কি বলে ওই লিনিয়ার রিগ্রেশনে তো এই যে ল্যাগ্রেঞ্জ পলিনোমিয়ালে তো স্যার দুইটা পার্ট আছে, একটা হচ্ছে প্রোডাক্টের একটা পার্ট ছিল আর একটা স্যার মানে সামেশনের একটা পার্ট ছিল। তো সামেশনটাকে স্যার আমি ইয়া করে দিয়েছি স্যার 0 থেকে শুরু হবে, এন্ড স্যার প্রোডাক্টটাকে স্যার মানে সেট করে দিয়েছি স্যার 1 থেকে 10 না। আচ্ছা, এইখানে আসলে আপনার যেটা করতে হবে, আচ্ছা আমি আপনি বুঝিয়ে দিই, আপনার ল্যাগ্রেঞ্জ পলিনোমিয়ালের কোডটা না। ইয়েস স্যার, এক্স্যাক্টলি। মূলত যেটা করতে হবে আপনাকে, ওই যে আমরা কিছু ফাংশন ব্যবহার করেছিলাম মনে আছে? আমরা ওই যে এইটাকে আমরা আসলে কি জানি ছিল এই ফাংশনটার নাম, পলি একটা ফাংশন ব্যবহার করেছিলাম। আর এটাকে আচ্ছা তাহলে স্যার এটাকে কি বলবো, মানে স্যার পলি অফ এক্স, তারপরে স্যার পলি অফ এক্স, যে এইটাকে আপনার পাস করতে হবে। ধরেন আমি তো আপনাকে মনে করাই দিই, ওকে ল্যাগ্রেঞ্জ পলিনোমিয়াল আমরা কোথায় দেখেছিলাম, এটাই তো ছিল। আপনি এই টাইপের একটা জিনিস চাচ্ছেন তাই না? ইয়েস এই টাইপের একটা জিনিস চাচ্ছেন, তো আপনাকে এই পলি ফাংশনটা ব্যবহার করতে হবে ম্যাটল্যাবে। ঠিক আছে, আপনি এই জায়গাটাতে যদি দেন, এইভাবে দিলে আসলে জিনিসটা কাজ করবে না। আপনার এখানে লিখতে হবে হচ্ছে
স্যার পলি অফ এক্স জে তাহলে ইয়া করে দিব। হ্যাঁ, পলি ফাংশনটা ব্যবহার করতে হবে। ওকে, আর তারপরে স্যার ইন্ডিয়ান, তারপরে স্যার প্লটিংটা সিস্টেমটা আরেকবার একটু বলেন। মানে ইন্ডিয়ানটা স্যার মানে প্লটটা কিভাবে করবো পরে স্যার? পলি তো এখান থেকে তো স্যার মানে ইয়াটা এসে পড়লো, এই মানে ওয়াইয়ের আমার ভিতর তখন আপনার কোএফিসিয়েন্ট গুলো থাকবে। এই ওয়াইয়ের ভিতর যেটা পাবেন সেখানে আসলে কোএফিসিয়েন্ট গুলো পাবেন। হ্যাঁ, তো এই কোএফিসিয়েন্ট গুলো দিয়ে তারপর আপনাকে প্লট করতে হবে। যেমন আপনি এক্স এর একটা নতুন অ্যারে ডিফাইন করলেন, হ্যাঁ, এক্স এর একটা নতুন অ্যারে ডিফাইন করে আপনি ইনলাইন ফাংশন ব্যবহার করতে পারেন চাইলে, অথবা হচ্ছে আমরা হচ্ছে ওই যে পলিভ্যাল ইউজ করতে পারি এই ওয়াইয়ের ভেতরে আপনার। আমি একটু আপনাকে লিখে লিখে দেখাই তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে। এই ওয়াই যেটা আপনি ক্যালকুলেট করেন, এই ওয়াইটি তো আলটিমেটলি আপনার রিটার্ন হবে, তাই শেষ পর্যন্ত? ইয়েস স্যার এক্স্যাক্টলি। এই ওয়াইটা যদি আলটিমেটলি আপনার রিটার্ন হয়, আপনার এই টাইপের জিনিস আসলে থাকবে। ওয়াইয়ের ভেতর ওয়াই একটা আসলে অ্যারে হবে, ওয়াইয়ের ভেতর কিছু কোএফিসিয়েন্ট থাকবে। ধরেন আপনার a3, ধরেন a2, a1, এরকম a0, এরকম কিছু কোএফিসিয়েন্ট রিটার্ন হবে। হ্যাঁ, এখন আপনি যদি এখান থেকে গ্রাফ প্লট করতে চান, গ্রাফ প্লট করতে চাইলে আপনাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে পলিভ্যাল একটা ফাংশন আমাদের আছে। ফার্স্টে এক্স এর একটা অ্যারে ডিফাইন করলেন, ধরেন আপনি যেরকম ডিফাইন করছেন কত থেকে কতর ভিতরে 1 থেকে স্যার 0 থেকে 0.1 মানে হ্যাঁ 0.1 ইনক্রিমেন্ট করে করে স্যার 0 থেকে 6 এর মধ্যে 0.16 পর্যন্ত আপনি ডিফাইন করলেন। এরপরে আপনার যেটা করতে হবে ওই পলিভ্যাল ফাংশনটাকে ইউজ করতে হবে। ঠিক আছে, আমরা পলিভ্যাল একটা ফাংশন দেখেছিলাম, পলিভ্যালের ভিতরে এক্সটাকে দিয়ে দিতে হবে। ও আচ্ছা আচ্ছা, পরে স্যার কি পলিভ্যাল করে এক্স এর মধ্যে দিয়ে দিলেই তারপরে স্যার হয়ে যাবে? হ্যাঁ, মানে y ইকুয়াল টু সাম রাখলেই হয়ে যাবে পুরো নাকি? হ্যাঁ, একটুখানি দেখা, এই ফাংশনগুলো আমরা ডিসকাস করেছিলাম। পলিভ্যাল, এক্সকিউজ মি, পলিভ্যালের ভেতর আচ্ছা পলিনোমিয়ালটা দিতে হয় আর এক্সটা দিতে হয়। হ্যাঁ, মানে আপনি কোন পলিনোমিয়ালটার ভ্যালু চান সেটা দিতে হয়, আর হচ্ছে কোন কোন ভ্যালুর জন্য চান। মনে করেন আপনার p1 পলিনোমিয়ালটা হচ্ছে এইটা, হ্যাঁ, এরকম একটা পলিনোমিয়াল আপনি পেলেন, তো এইটা x এর ভ্যালু 2 হলে কত দেয় সেটা আপনি চান, তখন আপনাকে এইভাবে করে কল করতে হবে। আচ্ছা, ঠিক আছে, তার মানে আপনার এই করে তাহলে মডিফিকেশনের পার্টটা আসবে হচ্ছে পলিভ্যাল। ফার্স্টে পলিনোমিয়ালটা দিতে হবে, তো পলিনোমিয়ালটা আলটিমেটলি এইটা তার মানে আসলে কি, এটা আসলে এরকম বোঝাচ্ছে y ইকুয়ালস a3x কিউব প্লাস a2x স্কয়ার প্লাস a1x প্লাস a0 আর কি। ঠিক আছে, তাহলে ফার্স্ট আপনাকে পলিনোমিয়ালটা দিতে হবে, পলিভ্যাল y পলিনোমিয়াল, তারপর দিতে হবে আপনি কোন কোন ভ্যালুর জন্য চান। মানে লেটস সে ধরেন আপনি এইখানে y 0, তার মানে আপনি আসলে এইটা চান a3 0 কিউব প্লাস a2 0 স্কয়ার প্লাস a1 0 প্লাস a0। তারপর আপনি ধরেন চান y 0.1, a3 0.1 কিউব, এরকম কি আপনি আসলে চান, তাই না? ইয়েস স্যার। তারপর ধরেন আপনি 0.2 এর জন্য চান, তাহলে এখানে x টাকে দিয়ে পলিনোমিয়াল কোন কোন x লাগবে। ঠিক আছে, এই ডাইরেক্ট x অ্যারেটাকে পাস করে দিবি। আচ্ছা, তাহলে কি স্যার মানে আমার গ্রাফটাও কি আসবে স্যার পরে, মানে ওই যে ওই কার্ভ ফাংশন ইউজ করবেন, ও প্লটের মধ্যে স্যার বড় হাতের x, y দিলেই কি স্যার হয়ে যাবে না? আচ্ছা, এইটাকে ধরেন আপনি অন্য কোনো একটা অ্যারেতে নিয়ে নিলেন, ধরেন এটাকে আপনি x এর ভ্যালু গুলো তো এখানে আছে, তাই না? আপনার y ভ্যালু গুলো থাকবে হচ্ছে, ধরেন এটাকে আপনি অন্য কোনো একটা নাম দিলেন, y2 নাম দিলেন, তখন তারপরে প্লট x, y2 করলেই হয়ে যাবে। ওকে, ঠিক আছে ঠিক আছে, একটু ট্রাই করে দেখেন, তারপরে অসুবিধা হলে পরে দিকে। ওকে স্যার, আই উইল ট্রাই স্যার। Okay, so if anyone has any query regarding your coding part or today's topic or any topic, you can share. I will try to solve. Any queries? স্যার কালকে এক্সামটা 11টায় শুরু হবে না? 11টায় শুরু হবে, কালকের এক্সামটা 11টায় শুরু হবে।
স্যার এটা কতক্ষণ হবে স্যার? 20 মিনিট? না না, দুইটা কোয়েশ্চেনের জন্য 40 মিনিট, তারপর একটু চেক করার সময় দিতে হবে, তারপর চেক করার জন্য একটু সময় লাগবে, তারপরে সেকেন্ড 18 জন, প্রথম 18 জন একবার পরীক্ষা দিবেন, সেকেন্ড 18 জন সেকেন্ড শিফটে পরীক্ষা দিবেন। ও স্যার, তাহলে তো আমাকে 11টায় উপস্থিত হতে হবে স্যার সবাইকে। হ্যাঁ হ্যাঁ, 11টায় উপস্থিত হবে। আচ্ছা জি স্যার। কোন 18 জন স্যার? এটা কি আসেন, সবাই আসে না, এখন বললে আবার তারপর দেখা যাবে আপনার ঢিলঢাল করে আসবে। প্রথম 18 জনই প্রথম পরীক্ষা নিবে, ঠিক আছে, পরের 18 জন পরের পরীক্ষা। Okay, so if you have any query, you can share now. If you have any query, স্যার স্ক্রিপ্ট থেকে কিছু লিখতে হবে স্যার? হ্যাঁ, আপনাদের কোশ্চেন পেপারও কিছু কিছু লিখতে হবে। হ্যাঁ, কোশ্চেন পেপারে জায়গা সো থাকে। ওইটা লিখে কি আবার সাবমিট করা লাগবে? হ্যাঁ, মানে যখন আমরা খাতা চেক করব ওটা জমা নিয়ে নিব, ঠিক আছে, কোশ্চেন পেপার যেটা থাকবে ওটা আমরা আবার জমা নিয়ে নিব। ওকে, সো লেট মি সামারাইজ হাউ উই আর গোইং। স্যার কোডটা স্যার মডিফাই করে গুগল ড্রাইভে আপলোড দিব, দেন ওইখানে এক্সাম হলে করে ওটাকে ডাউনলোড করে দিব? হ্যাঁ, এক্সাম মানে- হলে ওটাকে ডাউনলোড করে আপনি ব্যবহার করতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা স্যার, আমার ডি সুটে করতে হবে, মানে জি সুটে ড্রাইভে আপলোড করিয়েন। হ্যাঁ, ওটা ড্রাইভে। আচ্ছা আর আচ্ছা ম্যাথমেটিক্স পার্ট গুলো খাতায় করতে হবে, তাই না? হাতে করতে হবে। হ্যাঁ, ক্যালকুলেশন যা করবে হাতে করবে। আচ্ছা আচ্ছা। Okay, let me repeat and summarize everything once again. So today, not today, tomorrow, our exam will start at 11. So I would request everyone to present at 11. Okay, so we will take the exam in 2 shifts. The first 18 students will give the exam in the first shift, and the second 18 students will give the exam on the second shift. But I would request everyone to come at 11. In the exam you will have 2 questions. You have to solve 2 problems. We will give you the questions as hard copy, like you will receive the question papers. Okay, you will receive the question papers, and in the question paper you will find some space. You will find some space, white space, where you will be able to do any calculation if you wish, or if you want to do any rough, you can do there. And there will be some short questions. You will have to write the answer of the questions there as well. Okay, you will find some short questions as well, and you will have to write the answer in the question paper. And at the time of checking your codes, and in the MATLAB part, in the computers, you will have to solve the problems using MATLAB. So you have to use the codes there, solve the problems. At the time of checking, we will take the question papers from you, the hard copy question paper. We will take the question paper from you, so that we can keep a document. And also for the code that you are using, you will have to copy and paste the codes that you have used in the exam, and upload it on Google Classroom. We will create a portal for the submission of the codes. You can upload the codes on Google Classroom. Okay, for the documentation purpose. For the documentation purpose, you will have to upload the codes, or you can also upload the codes or the .m files as well if you wish. The .m files or the codes on Google Classroom. We will also take the hard copies of the question papers. And for the codes, you are allowed to use the codes that have been provided on Bucks. Okay, you are allowed to use the codes that have been uploaded on Bucks, or any code that you do yourself. You are allowed to use those codes at the time of the exam. Okay, you are allowed to do. So how you will be able to use those codes? One approach is that you can upload all the codes on your Google Drive, the Google Drive of your G Suite account, and at the time of the exam, just download those codes from your drive. You will have to log in using your G Suite account, because you will have to upload the codes on Google Classroom as well. The script on the Google স্যার Classroom. তাহলে স্যার ড্র্যাগ করে আনার আর কোনো সমস্যা হবে না, লাইক আমার মেইলে থাকলে জাস্ট কপি পেস্ট করে বসাই দিলে? হ্যাঁ হ্যাঁ, সেটাও করতে পারেন। ওকে ওকে, তাহলে ওইটাই কনভিনিয়েন্ট হবে, লাইক ড্র্যাগ করে একটা ফাইল একই ফোল্ডারে বানিয়ে আবার করা। হ্যাঁ, আপনি একটা টেক্সট ফাইলে রেখে ওখান থেকে কপি করে দিতে পারেন। Okay, so however you feel convenient. If you wish, you can upload the .m files on Google Drive, or you can just copy and paste the codes in a Word file and upload on your Google Drive. From there, you can just copy paste the code and
use it directly on MATLAB, however you wish. Okay, so it is allowed to use the codes. You don't have to write the codes from scratch. Okay, so that's the thing. So any more queries? Any more queries? I guess no. So if you don't have any query, I guess. স্যার কম্পিউটার লগইনের জন্য তো ওই যে পাসওয়ার্ডটা আমাদের জি সুটে দিয়েছে ওইটা তো লাগবে না স্যার? হ্যাঁ লাগবে, লাগবে। জি সুটের পাসওয়ার্ডটা তো লাগবে, না হলে লগইন করবেন কিভাবে? জি সুটের পাসওয়ার্ডটা লাগবে এবং এর পাসওয়ার্ডও লাগবে। আচ্ছা যাই হোক, ওটার পাসওয়ার্ড নিয়ে সমস্যা নেই, জি সুট পাসওয়ার্ডটা লাগবে। ঠিক আছে। Okay, so if you don't have any query, if you have any query, you can share now. Otherwise, I guess we can end our session. Let me stop the recording. Sir, computer log